अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू ओडातल्यान अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू हालेलुया 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 देवाच्या अंगणान भितर सरतना देवाचे उदार म्हणटा अर्गान स्तुती सोवे विथ द सॅक्रिफायस ऑफ थँक्स गिविंग तुम्ही भितर सरी जाय प्रेज द लॉर्ड देखून आम्ही एक घडी भर सर्व उबे रावया आणि स्तुती करूंक तयार जावया प्रेज द लॉर्ड आमकां इल्ले त्रास भोगतात इल्लें वत आसा पूण देवाचे उतार आमी वाचून पळोवंक जाल्यार पावल आनी सैलस म्हूण दोग जाण आसले पावल आनी सिलस तांणी जैलांत स्तुती करतना तांकां बरें मार पडले आनीक तांकां सर तराची कश्ट तांकां आलोंक जायना बांदून घाल्लें आनी तांणी एक निर्धार घेतलो स्तुती करया म्हणून आमी इल्लो सॅक्रिफायस करना आयले हांव आनीक वताचे बोर इल्लें हांव आसा तुमी आसा सांगाता मेळून आमी एक निर्धार करया आमी देवाची स्तुती करतले हांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गान जेजू अर्गान जेजू हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 13:15 अशें म्हणटा तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान तुमी सदांच भेटयचय ताचें नांव कळीत आसलें ताचें नांव मानून घेतिल्ल्यांच्या वंटाचेर आजची उपकार स्तुती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तें बलिदान म्हळ्यार आमच्या वंटाचेर आमी सगळ्यांनी सुमे जेजूचें नांव स्विकार केला आनी आमच्या वंटांचेर आजची उपकार स्तुती जावन आसा देवा बापाक अर्गां बलिदान प्रेज द लॉर्ड देखून आमी व्हडा ताळयान आज एक निर्धार करया सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या शक्तीन देवाची स्तुती हांव करतलो प्रेज द लॉर्ड आतां आमचे उबान प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू अर्गां जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुवें म्हज्या जिणयेंत तुवें म्हज्या केल्ल्या सर उपकारां खातीर दिल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां तुवें दिता केल्ल्या सर अद्भुत कार्यां पासत तुवें केल्ल्या सर अद्भुत हांव कार्यां तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती करता सर्व मान सर्व होगलाप सर्व होगलाप आनी आराधन आनी आराधन फावो जाल्लें तुजें नांव फावो जाल्या तुजें नांव अर्गां आनी स्तुती तुका अर्गां आनी स्तुती अर्गां आनी स्तुती तुका अर्गां आनी स्तुती अर्गां आनी स्तुती तुका वडातल्यान स्वतंत्रीतेन आमी स्तुती करया अर्गां जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस अर्गां जेजू हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्विस पर स्तुती करा हालेलुया
सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आलिया सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आलिया सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सियोनाच्या निवास्यानं बोप मारा सियोनाच्या निवासानं बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानं बोप मारा सियोनाच्या निवासानं बोप मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा किती देवांचे मोदी जिवंत असा हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आलिया सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सियोनाच्या निवास्यानं बोप मारा सियोनाच्या निवासानं बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानं बोप मारा सियोनाच्या निवासानं बोप मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा किती देवांचे मोदी जिवंत असा हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हल्लेलुया 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 कीर्तनान म्हणटा कित्याक त्याने केल्या महान कार्या ताच्या महान कार्या खातीर ताची तुम्ही स्तुती करया ताका तुम्ही अर्गान दिया कित्याक वो वर्तो आनी फत वेदार तो जावन आसा तुज्या जिणेंत ताची पदवी तो दाखयतलो तुज्या कुटुंबांत ताची पदवी ती दिसून येतली आनी ह्याच दिसांनी दिसून येतली कष्ट केल्याचे कष्ट हाडू करता रडतेल्याची दुःख पुसून पुसवून दिता रडतेल्याची दुःख पुसून पुसवून दिता कष्ट केल्याचे कष्ट हाडू करता रडतेल्याची दुःख पुसून पुसवून दिता कष्टाचे कष्ट हाडू करता पराधीक वचन आमचे तो वयता 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 सर्गी सुसंतोष आमकां दिता सर्गी सुसंतोष आमकां दिता सर्गी सुसंतोष आमकां दिता सर्गी सुसंतोष आमकां दिता हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस पोरा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुती
द विक्टोरियस लॉर्ड मातकाचेर मोरणाचेर ताणें जैत घेतला आनी तुका आनी म्हाका ताच्या नांवांतय ताचे सवय जैत जोडूंक ताणें आपयला ताच्या नांवाचेर भरवंसो दवरचे आमी त्यांच जैत आमचे म्हूण आमी आपणाक खाण घेता Praise the Lord. सगळ्या कर्जां सुद्दां करया सुकनतल्या झरींतली नितळवोडा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकनतल्या झरींतली नितळवोडा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकिल्ल्या परचेची भूक थांबयता परचेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस बरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस बराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्य नियाळया सर्वेस बराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्य नियाळया सियोनाच्या निवास्यान बोट मारा सियोनाच्या निवास्यान बोट मारा सियोनाच्या निवास्यान बोट मारा सियोनाच्या निवास्यान बोट मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा 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 हालेलुया हालेलुया सर्वेस बरा स्तुती करा हालेलुया 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 हालेलुया Yes, Lord, we praise you, Lord. हालेलुया Yes, Lord, we praise you, praise you, praise you. जिवंत आसा नित्य देवाचे मोदे जीवन कसा हालेलुया हालेलुया
हर एक आमच्या आंतरिक आम्ही सगळ्याक समर्पण देऊया. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. होय तो आमच्या मध्ये जिवंत आसा. ताचे सगळे कित्या देव आमचे मोदे दाखयच जिवंत आसा. महत्कार्य करीत आसा. सियोनाच्या निवास्यानो बोपारा. सियोनाच्या निवास्यानो बोपारा. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. 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 हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. विस्ताराक स्तुती करा. हालेलुया. जीवंत देवा. हालेलुया. सोडोंडरा. हालेलुया. गुण करतेल्या देवा. हालेलुया. सुटका दितेल्या. हालेलुया. मोग करतेल्या देवा. हालेलुया. मोग करतेल्या देवा. हालेलुया. Praise the Lord. देवा. हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू. अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू. Thank you, Lord, thank you, Lord. अर्गांचे येसू, अर्गांचे येसू. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल भावन आनी भयणीनो इल्लोच वेळ आसचो कोणाक कुमसार जावंक आसा आनी वशयेचो न्ही जाल्यार तुमकां मुखार अवकाश मेळटलो पूण जर तर तुमी कुमसाराक तयारी करनासात तुमी मुखार वशयेत इल्लोच वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. हर एकलो आमी आमचीच खुशी करूंक मस्त आमचीच प्लॅनाक आनी घेवन मस्त मागोवंक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. पूण आमी देवाची खुशी करूंक नीज जावन सोदता जाल्यार देव आमकां सकत दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अर्गां जेजू, Ergan Jesu. अर्गां जेजू, Ergan Jesu. अर्गां जेजू, Ergan Jesu. अर्गां जेजू. Ergan देखून हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र 13ನೇ अध्याय असं म्हणटा 21 ओळ अशी म्हणटा हिब्रूज 13:21. सस्नीक रक्ताच्या करारा वरवीं शेळयेच्या श्रेष्ठ गवळ्याक आमच्या शिमे जेजू देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तोच समाधानेचो देव आपली खुशी
तुम्ही पाळच्याक कोणाची खुशी आपली खुशी देवाची खुशी जेजू सोदतालो केदाळे देवाची खुशी करून पण मस्त पडी आम्ही सोदता आमचीच खुशी करूंक आमचीच मागणें करूंक आमकांच आशा आसलें करूंक जर तर आज तूं देवाची खुशी करूंक सोदताय तुका देव सक्तेन भरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून ताका म्हणटा तें सगळें जेजू क्रिस्ता मरिफात तुमचे सोवे तो आसा करूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आपली खुशी तुम्ही पाळच्याक सर्व तराच्या बरेपणान तो तुमकां बरो प्रेज द लॉर्ड ताची खुशी करच्याक आमकां सर्व तराच्या सक्तेन आनीक बेसावांनी तो भरतलो प्रेज द लॉर्ड जर आज आमी एक गट निर्धार करया सोम्या हांव तुजी खुशी करूंक मुखार सरता तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजी खुशी करूंक म्हाका तूं सकत दी देखून ह्या वेळार आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया आनी एक घडीभर आमचे हात आमी उबारून धरन स्तुती करन सोम्याक काळजांत हावन आमी कनेक्ट जावया एक कनेक्शन आमी एक कनेक्ट सोम्यात आमी पवित्र आत्म्यात आमी कनेक्शन जोडटना देवाचे सकत बळान आमचेर वळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पुरो जालें गी इल्लें उबें रावया आनी एक 5 मिनटां चक्कड आमी उबें रावया हात आमचे वयर उबारून धरया आनी दोळे आमचे दंपन आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवन एक घडी भर आराधनाचें न्ही स्तुतीचें गीत गात आसतना पवित्र आत्म्याचे सकत बळान आमचेर वळटली आज आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्यातय देवाच्या सक्तेतय गुंडायेक आमी देंवतले प्रेज द लॉर्ड हो दुसरो दीस जावन आसा आनी चड देव आमकां गुंडायेक आपूण व्हरतलो प्रेज द लॉर्ड आमकां वचोंक जाय गे आनी की सक्तेन देवाच्या सक्तेन आनी की गुंडायेक वचोंक जाय गे सगळ्याक जाय गे देखून वडातल्यान आमकांच आमी विसरून सोम्याची स्तुती करन आमी आयती करया हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू हालेलुया थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Lord. El Shaddai, we praise you. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. तुम्ही समर्पण देऊया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. El Shaddai आराधना Lord, we surrender ourselves in your presence. Elohim सकत बळान आमचेर आराधना एकलते आमचे तुम्ही आमकां आराधना for a complete deliverance, Lord. येशुआ Prepare us, Master. आमकां तूं तयार कर सोम्या संपूर्ण सुटका तुजे तयार जोडच्या तुझ्या आत्म्यात आहे आराधना पवित्र आत्मा जावन असो सुटकेचो आत्मा सुटका देवसो एलोहिम आराधना अदोनाय आराधना येशुआ आराधना आमकां सगळे समर्पण दे थँक यू लॉर्ड ह्या वेळार हर एक अडकळे सोम्याचे सुमोण घालतलो कितेंय ते अडकळ जावन आसूं सोम्याक तूं समर्पण दे ही इज होली ताका दीस आनी रात आंच पडवे स्तुती करीत अर्गां दीत हालेलुया म्हळ्यार स्तुती गायना नवें गीत गायत स्तुती करते आसात ताणें म्हाका आनी तुका आपोवणें दिला ताची स्तुती करूं आनी जेन्ना ताच्या पवित्रपणान आमी भरता आमी नितळ जाता आनी स्तुती करता सर बंदडी मोड पडटा आनी कितें जाता आमी चड आनी चड ताचे थंय पवित्र जाता आनी चड आनी चड गुंडायेक आमकां सुटका मेळटा आनी गुंडायेक ताका आमी अनुभव करूंक शकता तेरे जैसा कौन है थँक यू लॉर्ड जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे Yes, Lord. Thank you, Father. मेरा Yes, Master. भरोसा Thank you, Jesus. सिर्फ तुझ पर प्रभु मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी तू नहीं तो
भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। Yes, Lord, I trust in you. मुझे भरोसा तुझे तेरे है सुमिया। जैसा कौन है जो सर तुझे हो मेरा जाए। भला मुझे करे। तेरी प्यारी नाम से कहते सुमिया। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. वै स्वामी आम्ही तुका आमकां समर्पण देता तुझ्या हजर मुखार तुझे सकत त्या वेळार आमचे ते वाढून दे स्वामी आमचे भितर तुझो आत्मो चड आनी चड काम करून दे थँक्यू लॉर्ड तुझे खाली स्वामी तुझे ते आम्ही उक्त्यान दवरता स्वामी तुझे उतार आयकून आमची जिणी बदलून तुझी कृपा तू वाडय स्वामी चड आनी चड आमची तुझी कृपा वाडय थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड हात आमचे उबारतना आम्ही एकडे बघ जोरान स्तुती करूया थँक्यू 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 जीसस थँक्यू लॉर्ड हर गान जेसू थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया आराधना, He is a worthy of आराधना, यीशुआ स्तुती होना पाइबा तुझ्या नावात सुनिया तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन
worship you, worship you. Thank you, Jesus. आराधना El Shaddai, आराधना आराधना Adonai, आराधना Yeshua, आराधना El Shaddai, आराधना 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 Yeshua, आराधना El Shaddai, आराधना 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बड़ा तालियां स्तुति करिए. स्वतंत्र दिन स्तुति करिए. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर एक लो, हर एक लो, हर एक लो, हर एक लो. बड़ा तालियां. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्वतंत्र दिन स्तुति करिए. Thank you, Jesus. God Jesus, God Jesus, God Jesus. Thank you, Pastor. We worship you, worship you, worship you. Thank you, Father. Glory, Jesus. Glory, Lord. आजी पवित्र संत मुखार भवनातल्या सर्व संपूर्ण रीतीने ताची शांती वळता, ताची कृपा वळता. तुका सुटका दिता, म्हाका सुटका दिता. ताचे थंय आमकां चड अनुभव मेळोंक ताची कृपा आमचे ते सडन सड वळता. मौनपणान एक घडी वर ताची सुटका दिवन सोदमो आमचे ते बोलान वळ सोदमो ताची प्रसन्नता वाळची सकत आमी अनुभव करया. Hallelujah, 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 सर्व वडा ताळ्यान Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्व संगतಗಳು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಸಂಗತಗಳು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು Thank you, Lord. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 टाळ्याच्या आवाजानं आम्ही देवाची स्तुती करूया. प्रेज द लॉर्ड. आता आम्ही मिसाची तयारी करूया. मिसाची तयारी करून एकडीवर बसूया आणि मिसाची तयारी करत प्रवेश गीताक तयार जाऊया.
c'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. C'è.
మైక్ ఉంది మైక్ ఉంది. Check, check, check. Check, 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 check.
बेनादीक दोतोर पिटर पॉल सल्दाना बापानो, आमच्या सगळ्या मंगळूर देशेच्या आनी हांगासर जमो जाल्ल्या सगळ्या देव परजेचे नांवे तुमकां हांव स्वागत मागतां. हांगासर येवन तुमी आमचे पासोत मागता आसतना आमी सगळां तुमचे पासोत मागता. देव तुमकां आनीकी कितें सगळीं बेसांवां जाय, जानवाय आदार जाय दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सांगत मोगाचे न्हू, ह्या रितीरे पासोत ल्हान ह्या व्हड रितींनी बॅनर्स, पेपराचेर न्यूज, ॲड्स आनी कितें सगळो वावर केला. सगळ्यां पासोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर आमकां खरेंच आमच्या जिणयेक आमच्या मेटांक एक दिवो. पवित्र पुस्तकांत सगळें दैवीक भांडार लिपोवन आसा. प्रत्येक जावन ते आमकां येवकारिस्तान दिसता. देवाचो शब्द मास जाल्लो आनी आमचे मदें जियेलो हो व्हड मिस्तेर आमकां सांगून दिलो पवित्र पुस्तकान. आनी तो संभ्रमतांव आमी येवकारिस्तान. आमच्या आयच्या वाचपांनी सोमी आमचे तावन प्रतिफळ आशेता. आमी विधेयसय आमच्या दनयाक आमच्या सोम्याक हें विधेयपण त्या नौकरांनी अविधेयपण दाखयल्ल्याक तांकां कितें करतलो गी म्हणून सोम्यान ओपारी मारिफा सांगलें. दाकामळाचें ओपार. आनी हें विधेयपण जियोवच्याक देवाचें उतर आनी येवकारिस्त आमकां कुमो करता. पयल्या वचपान जाल्यार जुजेच्या भावांनी ताका विकल्ल्या वेळार तांच्या बापायक ते अविधेय जाल्ल्या वेळार तांकां कसले सकड कश्ट भोगूंक मेळ्ळे आमी जाणा. चरित्रां परत आनी परत आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. आमच्या जिवितांत ती असली चरित्रां जावंक साद आसा. देखून सोम्याच्या ताळ्याक पाळो दिवंक हो एक बरो अवकाश. ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवते बरी पात्र घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर तुजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून प्राणाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे वचना संवकार मदीं सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, ह्या प्राजता काळार उर्बेन आमी दंडवण करता. तिचे वरवें आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशी आमी येवची आसा त्या पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो कित्याक तो ताचे उतर प्रायेर चलमल्लो ताणें ताका लांब हाताचो एक दोगलो करून दिल्लो आपलो बापूय आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास चड जुजेचो मोग करतलो हें ताच्या भावांनी पळयलें देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सरोंक शेकेमाक गेल्ले जाकोबान जुजेक सांगलें तुजे भाव शेकेमान आमचे हिंड सरयतात तुका तांचे सरसीन धाडूंक हांवें चिंतलां देखून जुजे आपल्या भावाक सोदून दोतानाक गेलो तांणी ताका पोयस्तावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो ते एकामेका सांगी लागले पळय सोपनेली येता येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयत घालया एक क्रूर मनशातीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळोवया रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें तो म्हणा लागलो आमी ताचो जीव काडचो नाका आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो रगत वरयनाकात उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरसीन ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो जुजे आपल्या भावा सरसीन पावतच तांणी ताचो लांब हाताचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो बांय खाली आसली तांतलें उदक सुकून गेल्लें उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइलितांचो परिवार कर्याचेर मेण सुगंध तेल आनी ग्रंदास घेवन गिलियेदांत इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो जुदान आपल्या भावांक सांगलें आमच्या भावाक जिवीशी मारून ताची कून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइलितांक विकया कितेंय जावं तो आमचो भाव आमच्याच रक्ता मासाचो ताचे भाव काबूल जाले तांणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इस्माइलितांक विकलो थोडे मिद्यानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो देवाचें उतर हें देवाची उडोवकार Servis por tos taro. Servis formoso usuar, tos usotaro. Servis por tos taro. Hertonat hawe
ही येऊन जाय सर्वेस्पर्श म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवन जाय सर्वेस्परा तुटा उलो मारता माटाय म्हजी दया कर माटा जाप दी ताचे मोठा मळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं सर्वेस्पर म्हजो तोच म्हजो तारो सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो देवान संवसाराचो स्वयंमोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत्मनलेल्या सासणीक जिवीत मेळटा वंदन तुका क्रिस्ता महिमेन भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमेन भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं माते वापर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगले आनी एक ओपार एकलो बुंयकार आसलो ताणें एक दाका मडो लायलो ताचे भोंवती एक वोय घाली ताच्या मदें दाका रोसाक एक गान्या फोंड कोंडलो आनी फारो करूंक एक बुरूस बांदलें उपरांत मोळो ओकला गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो फळ पिकचो वेळ जातच गेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वकलांच शीं धाडलें पूण त्या वकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास हेर चड साकरांक धाडले पूण वकलांनी तांकांय तेच परी चलयले शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो म्हज्या पुताक पुनी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते वकलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले आळे दायजाचो वरेजदार येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मड्यांतलो भायर व्हरून घाल जिवेशी मारलो तर दाका मड्याचो दनी पाटी येतच त्या वकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले त्या नसट्यांक ते लागाड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार गेन फारीक करतल्या गेनीक दितलो ताका जेजू म्हणालो पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू
बांदप्यांनी उपकारना म्हूण सांडलो फातरूच जावंक पावलो मुल्या पातोर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्याक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताच्यो ओपारी आयकल्या वेळार आपणाच विशान तो उलयता म्हूण समजले. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ही दाखमळांतल्या नौकारांची घेण दिवन दाखमळो वसोवन ताचो फायदो जोडटल्यांची ओपार आयकतल्यांक सादारण आमकांय आमच्या काळार जागो भाड्याक दिल्ल्या वेळार, घेणीक दिल्ल्या वेळार, आंगड या इतर खंयची भूंय दिल्ल्या वेळार जावची थोडी गडितां मतीक हाडतात. सल्लो करता, एक कॉन्ट्रॅक्ट करतात, लीज डीड करतात वा इतर कसलेय करार करतात. आनी जर एक वांटो हो कराराचो थोडी शर्तां पाळ्ळी नासतना आपणाच्याच कुशेन आनी स्वार्थान विश्वासघात केल्या वेळार कितें घडटा आमी जाणा. इंग्लिशांत ताका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट म्हणटात. कितें विश्वास धरला तें कातरून सोडचें, ब्रीच असो देसवाड करचो. मनशा मदें आसलो तो विश्वासाचो बांद तुटोन वेसो. दाकामळाच्या दनयान कितें केलें आनी आमी कितें करता. दनयान पयलें नौकारांक धाडलें, उपरांत पुताक धाडलो. घेण काडून घेवंक मात कांय एक 5% या 10% फळ दिवंक, ती मात्र घेण. 100% जाल्लें पुरो म्हाकाच दी म्हूण ताणें सांगूंक ना. घेण मात्र, घेण वसूल करून गेल्ल्या नौकारांक आनी विचारूंक गेल्ल्या पुताक तांणी कसो चलयलो. ही ओपार सांगतना तांकां कळ्ळें तें आमच्याच विशयांत उलयतात म्हणून. कशें कळ्ळें? प्रधान याजकांक, फारिजेवांक, शास्त्र्यांक कशें कळ्ळें? कशें कळ्ळें गी म्हळ्यार पोरन्यासोल्ल्यांत इज्रायलाक इजाइयाच्या ग्रंथांत दाखमळो, सोम्याचो दाखमळो म्हणून वर्णिला. आनी देवान सर्गींच्या त्या भुंयकारान एक विस्नार दाखवाल रोयली. एक दाखमळो घडलो आनी जाय जाल्लें सकट दिलें. सादारण ताका आनी ताका ताळ पडटा. निमाणें दनीत येता ताका मेळ्ळ्यो आंबोट दाखो. आंबोट खावंक जायनात, रोस काडूंक जायना, खंयच्याकी जायना, तसल्यो दाखो. पोरन्यासोल्ल्याची बरी वळख आसल्या शास्त्र्यांक म्हळ्यार बायबलाचे तज्ञ ते आनी प्रधान याजक टॅम्पल सोलोन व्हरचे, केदाळाय बायबलाचें पठन करचें. तांकां ही उतरां आयकत आसतना कळ्ळें ओ इज्रायलाक दाखमळो म्हणली ही ओपार त्या ओपारीक ताळ पडटा म्हणून. आनी कितें घडलें चरित्र आमकां सांगता. सेवक म्हण आयिल्ले, नौकर म्हण आयिल्ले दनयाच्या फाटल्यान घेण वसूल करूंक प्रावादी ते. हरी एका प्रावाद्याक इस्रायल लोकांन जिवेशी मारला म्हणून जेजून म्हणलें आसा. आबेलाच्या रक्तांत जाकारेच्या रक्ता पर्यंत. आनी देखून जेरुजल्याक तो म्हणटालो आतां हांगासरच ताचो सॅक्रिफीस जावचो आसा म्हणून. प्रावाद्यांक तो जेरुजल्या पळोवन रडलो. प्रावाद्यांक लगड काडटाय तूं म्हणून. जेरुजल्या प्रावाद्यांक तूं रगड काडटाय. निमाणें पुताकी जेरुजल्यांत तर रगड काडलो. करेजमांत आमी आसा. आनी ह्या करेजमाच्या काळार जेजू कितें घडलें
प्रवाद्यांक कितें घडलें तें नितींत चलतल्यांक सत उलयतल्यांक अजून घडटा. कोण सत सांगता सत सांगता तो थोडे फावटी कोर्ट गेलो पाटी येना वाटेर लगड काडतात. या कोण सत आसा तशें उखलून धरता थोडे फावटी थोड्या वकिलांक थोड्या पत्रकर्त्यांक तांचेर बदलाम घालून एक जैलांत घालतात. ह्या तांचो विकळाप करतात. आमच्या देशांत जावचें तुमी पळयते आसात. सताक मस्तपोटी वाट ना. अनितीक खोटेपणाक चड पुरस्कार आनी जेले आनी शाल पडटात. आनी तशें आसतना मोगाचें आमी हर एकल्यांनी एक अंतरदिश्ट घाली जाय आमच्या भितरच. कोणें म्हाका सत सांगतना म्हजी प्रतिक्रिया कितें म्हज्या विशयांतल्यान सत मोगान सांगतात थोडे फावटी. कन्नडांत एक गाद आसा, कंडದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಕೋಪ. ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಮೈರ್ ಅನೇಕ ಸಂಗಣಿ ಆಸಾ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆ ಗೊದ್ದಂಗೆ म्हणून हरद्याक एक कोट घाल्ल्यावरी आसल्लें आसा तशें सांगल्यार हरद्याक एक कोट घाल्ल्यावरी बगता. दुखता, उलपता, बेजार जाता, मार जाल्ल्या बरें बगता. पूण ती तो जाल्ली दूख ही म्हज्या बऱ्याक, म्हजे दोळे उक्ते करूंक, म्हजें काळीज नितळ करूंक म्हणून आमी समजले हांव जाल्यार जिणी बदलता. ना तर खंडीत प्रतिकार. तुमी पळयतात केदळा एका मस्तू अधिकार आसलेल्याक ताचें सत ताचें खोटेपण दाखोवन दिताय थंयसर वायलन्स जाता, हिंसा जाता. एका रायाक एका देशाच्या वडिलाक मुखेल्याक ताचें सत सांगतना ताका ताची अळवलेल्यो थंय सुखी केल्या म्हणटा आसतना सांगलेल्याक भोगूंक मेळटाच. इद्दದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆಗೊದ್ದಂಗೆ. आनी हें कांय नवें न्हय. मनशाची रीतच तशी. When you challenge a power, violence ensues. When you challenge a power, a powerful man, you challenge that person, he uses violence. तो हिंसा वापरता, जुशीत मारता, नांच करता. पूण स्वता स्वताळो संपूर्ण अडसून दामून दवरूंक जायना. खंयच्या म्हणे रितीन वयर येता. ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत जावच्यो थोड्यो चळवळी तुमी पळयते आसात. सोमे देव आमकां मनां उजवाडोवन दी. आमच्या आमच्या जिविताचें सत जाणा जावंक, आमची अस्कतकाय वळखूंक आनी तशेंच जिणी नितळ करूंक हें बायबल कन्वेन्शन आनी हो क्रिस्मसाचो काळ आदार दिवन दिवन मागया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. कनवळ्या बापा, हो संस्कार संभ्रमूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवो नेसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायताव. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा,
पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक पव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता हांव कारमरिये देवाच्या माये संगती ती सोपती बागेबोन सुसे बागेबोन धर्मदुतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां पव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार भापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Yenyang tu
दिसा यात्रेकामी सर जाऊन आसा वासयल्या गावा पयण करता तुझ्या आदारार बागेता तुझीच साय मागता यात्रेकामी सर जाऊन आसा वासयल्या गावाक पयण करता तुझ्या आदारार बागेता तुझीच साय मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सासणाचे सोडवण्याची सुफळकुणां करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें तातूंत आमी दिनवाशी काळजांत वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सडवण काळजांत तावन आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आज हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हें सोमयाचें जेवण खंडीत जावन तुमकां आत्मीक बळ तशेंच कुडीचें बळ दिवन मागता. आनी आज तुमी आयकुचें देवाचें उतर तुमच्या जिविताक खरोच एक उजवाड जिविताक अर्थ दिवचें तसलें जावं दिवणी म्हजी आशा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वट आतां उंड्याचेर आशिर्वाद गोडी बाप घालता. उपरांत तुमकां उंडे वांटतले. मोगाळा सोमया जेजू भुकेल्ल्या लोकांक तांची भूक पळोवन अजापी तरान तुवें उंडे दिले. अशें तांणी तांच्या पोटाची भूक थांबतना तांच्या काळजाची भूक थांबोवच्याक तुजें उतर तुवें दिलें. ह्या उंड्याचेर तुजें बेसांव घाल आनी तें पवित्र करून आमच्या लोकांची भूक थांबय. आनी तशेंच ताच्या उपरांत येवचें तुजें उतर तांच्या अंतस्करणाची तांच्या काळजाची भूक थांबोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी आदार लाभय. तूं जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दये करून बसात. मोगाच्यानो 8:30 वरार रितीर जाल्या उपरांत पाटी वचोंक ह्या बसांची वेवस्था आसा. सेफवे ट्रॅव्हल्स हांगा तावन पडील परंगीपेटे BC रोड
सेंट आंटोनी मोटर्स वालेन्शिया हांगा तावन नंतूर पंपवेल तोक्कोट्टू उषा ट्रॅव्हल्स एक बस हांगा तावन नंतूर जावन पंपवेलाक आनी एक बस नंतूर म्हणसर PTCची 3 बसां आसात नंतूर पंपवेल कंकनाडी जावन मंगळादेवी त्या कुशीनी वेता आनी एक बस नंतूर बोंदेल जावन कुळुराक वेता आनी एक बस नंतूर तावन सीदा कुळुराक म्हणसर वेता ह्या बसांची वेवस्था तुमी उपयोग करची थंयसर वयर तुमकां गायड करतात वयल्या ग्रावंडार ह्या सकयल काकुळती मायाच्या कोपेला लागीं ही बसां रावतलीं आज सकाळीं तावन स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग आसलें तशेंच सकाळीं 10 तावन 1 वर पर्यंत आनी 3 तावन 5 वरां पर्यंत कुमसारां साबार याजक आसलें फाल्यांय सकाळीं 8:30 तावन आमच्या कॉडेलच्या व्हडल्या हॉलांत स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग तशेंच कुमसारां आसात सकाळीं स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग सकाळीं 8:30 आरंभ जाता 4:30-5 वरां म्हणसर कुमसारां सकाळीं 10 तावन 12 सांजे दनपारा उपरांत 3 तावन 4:30-5 वरां पर्यंत मग अचानो तुमची वाहनां दवरता आसतना तुमकां थंयसर वॉलिंटियर्स आसात थोडीं सलाह सूचना दितात तांणी सांगिल्ल्या जाग्यार मात्र तुमी वाहनां दवरचीं खंय मोदें वाहन दवरल्यार मागीर कस जातात फाटीं मुखार वचोंक जायना तशेंच सांजे रितीर जाल्लेंत आमचीं कोण कुलशेकरचीं आसा तेणें पालदाणे शक्तीनगर वा मंजुरेचीं तुमी तितकेशे एक घडी रावा पयस तावन आयिल्लीं आसा तांकां पयलें आमी वचोंक सोडया आमकां कशें लोळोवन गेल्यार घरा वचून पडयेत देखून पयशिल्ल्यांक पयलें वचोंक सोडचें आतां फाल्यां सकाळीं 8:30 तावन थंयसर कावन्सिलींग आसा पूण पाद्र्याप तुमकां रितीरचो पाद्र्याप सकाळीं 11 तावन 3 वरां पर्यंत हांगासर इगर्जेच्या विंगांत मेळटा प्रत्येक जावन कोणी पिडेस्तां आयलीं जाल्यार ह्या कोणाक खंयच्याय रितीचें समस्या आसले पाद्र्याप तुमचेर हात दवरून मागोवंक सकाळीं 11 तावन 3 वरां म्हणसर मात्र वो वेळ पाद्र्यापान दवरला ताच्या पयलें आनी उपरांत तांकांय मागणें आसा आराधन आसा हें सगळें आसा हें तुमच्या मतीन तुमी दवरचें गोडी बापानो सगळ्यांच्या तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हे 4 दिसांची रितीर तुमी मागोवंक सुरू केलां साबार दिसां तावन तुमच्या मागण्याचो फळ जावन आमकां येदोळ म्हणसर कितेंय वावर करूंक कस जावना मुखल्या दिसांच्या रितीरेकी तुमी मागासे म्हूण आमी विनंती करता सांगत असो सगळ्यांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वारड्याच्या तशेंच हेर धार्मीक पाद्र्यापांनी देसीच्या पाद्र्यापांनी फाल्यांच्या दिसा कुमसाराक कुमोक करीचे म्हणून विनंती करता सकाळीं 10 तावन 12 या 12:30 दनपारा उपरांत 3 तावन 5 वरां म्हणसरी देव बरें करूं आनी मोग आसूं आनी एक गरजेची संगत मोगाच्यानो कुमसारां कावन्सिलींग न्ही कुमसारां तुर्तान करच्या भशेन पळोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीक आमी 3 मिनटां दिल्यार एका घंट्यान एका याजकान फकत 30 कुमसारां करूंक जातात थंयसर क्वेश्चनां आन्सरां करूंक अवकाश ना देखून ल्हान ल्हान कोरवो मागीर तुमी सांगियेत व्हडले व्हडले आसात पळय सांगट्रा आनी पुरा ती पयलें धरची बरीं ह्या कुमसारांत रिट्रीट मिन्स इट इज अ टायम फॉर टू रिपेर वन सेल्फ आमी आमचें जिवीत आनी रिपेरी करी जाय आमी देखून कुमसार बरें जाया पूण व्हडल्यो चुकी कितें आसा त्यो पयल्या कुमसारान सांगल्यार सगळ्यांक कुमसार जावंक अवकाश जाता देखून रेतीरेच्या वेळार मागीर परतून ल्हान ल्हान पुरा मागीर सांगा आनी आपली कुमसारा वेळार आपणा कसी
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all lift up your hands and sing. Say hallelujah. 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 Let's sing and worship the Lord. The Bible says, the Acts of the Apostles, chapter 1, verses 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Let's invite the Spirit in our midst. Let's welcome Holy Spirit and sing and worship the Lord. Spirit of God, come down. Spirit of God, rain down. Let's sing and worship the Lord. Spirit of God, come down. Spirit of God, rain down. Spirit of God, come into my heart. Spirit of God, rain down. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. I'll pray you rain down, rain down in my life, oh rain down, rain, Spirit of God, rain down, rain down in my life, oh rain down, Spirit of God, come down, Spirit of God, rain down, Spirit of God, come into my heart. Spirit of God, rain down. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. I'll pray you rain down, rain down in my life, oh rain down, Spirit of God, rain down, rain down in my life, oh rain down, rain down. Sing together, Spirit of God. Spirit of God, come down. Spirit of God, rain down. All together. Spirit of God, come down. Spirit of God, rain down. Spirit of God, come into my heart. Spirit of God, rain down. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. Let your power fall on me, oh Spirit of God. Fall on me, Spirit, fall on me. I'll pray you rain down, rain down in my life, oh rain down, Spirit of God, rain down, rain down in my life, oh rain down,
rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down, Spirit of God, rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down. Let's everyone. If your hands are free, you can clap your hands. Let's welcome Holy Spirit in our midst. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Oh, let's welcome Holy Spirit. Spirit of God, come down. Spirit of God, rain down. All together, Spirit of God. Spirit of God, come down. Rain down. Spirit of God, rain down. Come into my heart. Spirit of God, come into my heart. Rain down. Spirit of God, rain down, let your power fall on me. Oh, Spirit of God, fall on me. Spirit, fall on me. Let your power fall on me. Oh, Spirit of God, fall on me. Spirit, fall on me. I'll pray you rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down. Spirit of God, rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down. Everybody clap your hands and sing. Rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down. Spirit of God, rain down, down, rain down in my life. For rain down, rain down. Let's everybody kindly stand. Let's all kindly stand. Everybody clap your hands and welcome Holy Spirit. Oh, Spirit of the living God, come down. Let's welcome our Holy Spirit in our midst. Everybody clap your hands. Spirit of God, Spirit of God, come down, rain down. Spirit of God, rain down. Sing one more time. Spirit of God, come down. Spirit of God, come down, rain down. Spirit of God, rain down. Oh, come into my heart. Spirit of God, come into my heart. Spirit of God, rain down. Sing, come into my heart. Spirit of God, come into my heart. Spirit of God, rain down. Let your power fall on me. Let your power fall on me. Oh, Spirit of God, fall on me. Fall on me. Spirit, fall. Let your power fall on me. Oh, Spirit of God, fall on me. Spirit, fall. I'll pray you, rain down, down, rain down. My life will rain down, rain down. Lift up your hands and clap your hands. Down, down, rain down. In my life will rain down, rain down. Together everybody, rain down, down, rain down. In my life will rain down, down, down. Spirit of God, rain down, down, rain down. In my life will rain down, rain down. Let's all
lift up your hands and praise and worship the Lord. Hallelujah. Everybody raise their voices and praise and worship the Lord. Hallelujah. Shout for the Lord. The psalmist says, make a joyful noise unto the Lord. The psalmist says, make a joyful noise unto the Lord. Let's praise and worship the Lord. Hallelujah. Everybody praise. Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Let's pray together. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All together. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ani sa dim for the Holy Christian Mary, Jesus, Mother of Bhagwan God, Maria Devachi pray me, for us sinners, Amma now and papiyanga at the hour of tirvinati our death. garata niam cha marna chagalira. Amen. Hallelujah. Let's Hallelujah. lift up our hands and worship the Lord. Duni hatam Hallelujah. choiru bariya studi kariya. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, Hallelujah, Barak Jesu, Mahima hallelujah, Jesu, hallelujah. Aradan Jesu, Hallelujah, Vandan hallelujah, Jesu, hallelujah. Jai Jesu, Hallelujah, Vakani Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Let's once again play it together. Hail Mary. Naman Maria, Kutpen Barle, Samidu Jay Sangata, Striyamita Dusadev, and Isadevim for the Yokushin Jesu, Bhagwan Maria, Devachame, Amapapianga Tirvinatigar, Ataniam Chamorna Chagadir. Amen. Please be seated. Boshia. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, today Jesus has brought to this convention on this second day, and it is a day of blessing for us. मग शोभा दुसरे दीस आम्ही बायबल समावेशक आयल्या आणि वो दीस आमकां आशीर्वाद असो दीस जावन आसा. Gospel of John chapter 6 verse 44. जुआन सवांजल 16:30 सांगता. Jesus tells, no one comes to me unless they are drawn by my Father. बापान ताजे तशेन ओडुल्या करीत कोणी मुजे सरशी येवंक सकाना. It is said in Gospel of John chapter 6 verse 63. जुआन सवांजल 16:60 अशें सांगता. Jesus tells, no one comes to me unless it is granted by my Father. बापान दीन शिवाय कोणी मुजे सरशी येवंक साधना. We are here today because our Abba Father has drawn us here. आज आमी हांगा आयल्या जाल्यार आमच्या मोगाळ बापान आमकां हांगा आपोवन हाडलां. Let's clap our hands and worship the आमी Lord. ताळयो पेटोवन देवाक घरगां होगळाप दिवया. Today Jesus has brought so many more people for the convention. आयच्या समावेशाक जेजून आनीक चड लोकांक आपोवन हाडलां. Let's thank the Lord for his grace. त्या खातीर आमी जेजूक घरगां ह्या कृपे खातीर. We are here today to witness God's mighty power during this convention. आज ह्या समावेशांत जेजूची देवाची वर्ती सकत आमी अनुभव जोडूंक पावतेले हांव. In few minutes Father Dominic will give us word of God. आनी इल्ल्या वेळान फादर डॉमिनिक आमकां देवाचें उतर आमच्या मदें वांटून घेतलो. And he will give us the prayer for deliverance. आज आमकां सुटके खातीर विशेष मागणें करतलो. Many miracles and healing will happen today. आयच्या दिसा देव वर्ती अजापां तशेंच आमच्या जिवितां सुटका दितलो. Today Father was in prayer and fasting for this convention. आज आमचो सुवार्थ प्रकट करचो याजाक उपास आनी मागणें करना आसलो. Then Father was in prayer. Holy Spirit has told that many miracles will happen in this place. पवित्र आत्म्यान तांकां उगडापे केला आयच्या दिसा वर्ती अजापासून जेजू ख्रिस्त करतलो. If we believe, we will witness the glory of God. तुमी पाती येल्यार देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात. Let's pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit may increase our faith.
आमी पवित्रत्म्या कडेन मागया आमचो स्वभावार पवित्रत्म सोडूं दी म्हणून. This 4 days convention is a ministry of deliverance and healing. ही 4 दिसांची सुवार्ता ही जावन आसा सुवार्ता सुटकेची आनी भलायकेची. The Holy Spirit has given an apostolic grace to Father Dominic that when he prays, people get healing from evil bondages. पवित्र आत्म्यानं आमच्या याजक डॉमिनिकाक हे कृपा दिल्या ते मागता आसतना पवित्र आत्म्याच्या कृपेनं खोटो आत्मो आमच्या ताव सोडून येता. I have a very special testimony to share you. तुमच्या संगी हांव एक साक्ष वांटून घेवंक आशेता. I went to the Marian Retreat Center, Father Dominic's Retreat Center, 7 years back. 7 वर्सां पयले हांव पाद्र्या बांदकरच्या रिट्रीट सेंटराक गेल्लो. Actually, I attended a retreat in 2013 2013 इसवेंत हांवें रिट्रीट अटेंड केली with Father Dominic. पाद्र्या डॉमिनिकाची. That time, one of my friends who is a priest, he told me, if you really need anointing, go and attend a retreat by Father Dominic. म्हज्या इश्ट याजकान सांगलें तुका न्हीज जावन अभिषेक जाय जाल्यार फादर डॉमिनिकाच्या रेतेरीक तूं वच. So I went and attended 4 days retreat. हांव 4 दिसाच्या रेतेरीक गेल्लो. On the last day of retreat, I went to meet Father for prayer and deliverance. रेतेरीच्या अखेरीच्या दिसा हांव याजकाक मेळोंक गेलो सुटके आनी भलायके खातीर. That time I had written 6 intentions on a paper and kept in my pocket. एका चिटीर हांवें 6 ते सामान बरोवन म्हज्या बोल्सान दवरली. I went to Father Dominic's room for prayer. फादर डॉमिनिकाच्या रुमाक हांव गेल्लो मागण्या खातीर. When I saw Father's face, I forgot about the paper. हांवें केदाळा फादर डॉमिनिकाचे मुखामळ पळयले म्हजे बरयली ते सामान विसरून गेली. So I knelt down before him for prayer. हांव ताचे मुखार दिंबी घालें मागण्या खातीर. Even that time I was not thinking about the paper. हांवें त्या वेळारी हांवें बरयल्या त्या विशयांत हांवें चिंतूंक ना. Then Father told me, you stand up, let me pray for you. आनी तो म्हणूंक लागलो तूं उबे राव हांव तुज्या खातीर मागतां. I stood up, but still I was not remembering about the paper. हांव उबे रावलो पूण म्हजी त्या सावा म्हाका उडासानातली. And Father kept his right hand on my head. ताजो उजवो हात ताणें म्हज्या तकलेचेर दवरलो. And he told me the 6 intentions I have written in my paper, which is in my pocket. हांवें कितें ते सावा म्हज्या पॉकेटीन बरोवन दवरली. फादऱ्या बांदी उगडापी कर सांगली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And after some years, I went to Father's retreat to spend some time in prayer. थोडे वर्सां उपरांत हांव पाद्रेबाच्या रेतीरेक मागण्या खातीर ते इल्लो वेळ करसूंक गेलो. Last 7 years, I spent with Father's ministry along with other fathers. गेले त्या 7 वर्सांत हांव पाद्रेबाच्या मिसावांत सांगाती ते आसा उरल्या याजका सांगाता. Few years back, I have witnessed many testimonies, but one testimony has helped me to grow more in faith. थोड्या वर्सां पयले हांवें मस्त साक्ष पळयल्यात पूण एक साक्ष ती म्हज्या जिवितांत म्हजो बोवार्थ सोडोवंक लागली. I have studied in counseling psychology and I was working in a counseling psychiatric rehabilitation center for counseling. हांवें कावन्सिलींग सायकॉलॉजींत केल्लें आनी एक रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत हांव थंय सेवा दिवन आसलो. This background is very important to understand this testimony. ही साक्ष ताजे बॅकग्राऊंड कितें म्हूण समजोवंक बारी गरज. One day a father had gone for a convention in a place, so one family came for deliverance prayer. पाद्र्याबेक कन्वेन्शनाक गेल्लो ते एक कुटुंब सुटकेच्या मागण्या खातीर आयिल्ली. Her daughter was 23 years old and she had a psychiatric illness. तांचें दूध 23 वर्सांचें जावन आसलें ताका सायकियाट्रिस्ट पिडा आसली. And that illness is called schizophrenia. स्क्रिझोफेनिया म्हणली ती पिडा. And she was ill for quite a few years. थोड्या वर्सां हांव ते पिडेंत आसलें. And this is the worst illness in psychiatry. सायकियाट्रिस्टान स्क्रिझोफेनिया एक वस्तू पिडा जावन आसा. And she was admitted in a hospital for several weeks. 7 हप्त्यां खातीर तें आस्पत्रेंत आसलें. And she was brought to Father Dominic straight from the hospital. आस्पत्रेंत तावन तें ह्या जागा लागीं शीद आयिल्लें. That time when she was brought, she could not speak.
केदाळाचं कापोन हाडलें ताका उलोवंक जायनातलें She could not move her body. ताची कूड हलनातली She will not do anything by herself. कितेंच तें ताच्या स्थकी करिनातलें She had become like an object. तें एक केवल वस्तू बरी आयिल्लें If you place it, she will sit in one place. तिका बसयल्ल्या कडेन बसतलें If you move her, she will move to another place. ताका अनेक कुशीक तुवें मूव केल्यार तें येतलें She will not do anything by herself. ताचे स्थकी तें कितेंच करिनातलें When they came to Father Dominic, Father looked at her eyes and he told, this is not illness, it is an evil possession. पद्रेबान ताचे दोळे पळोवन सांगलें ही एक पिडा न्ही ही एक खोटो स्पिरीट जावन आसा In the Bible we read, people who can deliver evil spirit, they get the grace of discerning the spirit. भद्रेबाक बायबलान आमी वाचता ज्यो कोणाक खोट्या आत्म्यान सुटका दिवंक एक कृपा दिल्या तांकां डिसर्न करूंक म्हळ्यार त्या प्रेरण मेळटा When Father told this is not illness, it is a possession, I actually got surprised. भद्रेबान केदाळ सांगलें ही पिडा न्ही बगार खोट्यो स्पिरीट म्हूण सांगलें म्हाका सरप्रायज जालें As a psychologist, I could not understand. सायकॉलॉजी केल्ल्यान म्हाका तें अर्थ करूंक जावंक ना Still I prayed to believe it. हांवें मागणें केलें So Father told them to come to the retreat center for 5 days retreat. भद्रेबान तांकां 5 दिसांच्या रेतेरीक येया म्हूण सांगलें So this family came to our retreat center. ही कुटुंब 5 दीस रेतेरीक आमच्या रिट्रीट सेंटराक आयलें They attended the 5 days retreat. 5 दिसाची रेतेर तांणी केली On the last day, Father was giving deliverance prayer for all people. 11 दिसा सकाळांक सुटकेचे मागणें ह्या जाकर्ते आसतना So this family came for deliverance prayer. हें कुटुंब सुटकेच्या मागण्या खातीर आयलें Father Dominic placed his right hand on the forehead of that young woman फादर डॉमिनिकान तसो हात त्या तकलेचेर कपालाचेर दवरले and he prayed 3 times in the name of Jesus, I deliver and cast out the evil spirit. ताणें 3 फावटी मागणें केलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हो खोटो आत्मो बांदून म्हणून पावन उडयता म्हणून And that time there was manifestation of deliverance. आनी त्या दाळा ताच्या कुडींत बदलावण घडोवंक लागली And Father told the volunteers, you take this young woman and let her sleep this night. ह्या भुरग्याक आपण व्हरा आनी तें चेडून न्हिदून ह्या राती And she was taken to the dormitory ताका डॉर्मेटरीक आपण व्हेलें न्हिदच्या जाग्याक and she slept. ते राती न्हिदले The next day the retreat is going to get over. दुसऱ्या दिसा रेतेराकेर जावंक आसली Every morning in the retreat center, we ring the bell at 6 o'clock for people to get up. लोकांक उठोवचे खातीर 6 वरांक आमी बेल मारतले हांव रेट्रीट सेंटरान The next morning after the deliverance prayer, दुसऱ्या दिसा सकाळी सुटकेच्या मागण्या उपरांत 6 o'clock in the morning, 6 वरांक when we rang the bell, आमी बेल मारल्या वेळार this girl says she heard the bell and she got up and came to her senses. आनी ते केदाळ बेल्लाचो शब्द आयकलो ताका ताची मोत फाटी आयली This is something impossible for human eyes. ताच्या जिवितांत तें इम्पॉसिबल जावन आसलें At 9 o'clock when the retreat was over, 9 वरांक केदाळ रेतेराकेर जाली this girl taking her bag and everything, she came to my cabin आनी तें ताजे बॅगांनी घेवन ताळयो पेटोवन तें आयलें and she knocked the door. तें दार तापडूंक लागलें And when I opened the door, she told me, praise the Lord, Father. आनी तें आमकां पळोवन म्हणूंक लागलें प्रेज द लॉर्ड म्हणून And she told me, Father, I had some problem. When I got up this morning, everything is all right. म्हाका समस्या आसले पूण आज सकाळी हांव उठताना म्हजे समस्या सकड पयस गेले There is nothing impossible for Lord Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताक कितेंच असाध्य म्हणलें ना If you believe in our Lord, तुमी जेजू थंय पातयेतात जाल्यार you will witness the glory of Lord. तुमी देवाची महिमा पळयतल्यात We will get deliverance and healing. तुमकां सुटका आनी पेकोवण मेळटली In Isaiah chapter 22, verse 22, इजाया 22:22 सांगता the word of God tells, देवाचें उतर सांगता I shall place on the shoulder of on his shoulder the key of the house of David, तो ताच्या भुजांत हांव स्तुती करता and he shall open and no one shall shut, तो उक्ते करता आनी कोणी दांबूंक शकना and he shall shut and no one shall open. तो दांबीत जाल्यार कोणी उक्ते करूंक शकना During this convention,
या कन्व्हेन्शन वेळार our Lord Jesus Christ shall open the door which no one can shut. आमचो जेजू बागील दार उक्तें करतलो कोणी दाबूंक शकचे नात. He shall close the door which no one shall open. तो दार दामल्यार कोणाक उक्तें करूं जावचें ना. The deliverance is nothing but that God will opens the door of grace which no one can shut. सुटका म्हळ्यार देव ताच्या कृपेची जर दार उक्तें करता कोणायकी दांपूंक जायना. God will close the door of sin that no one can open. देव पातकाचें दार दामता तें कोणें उगडूंक जायना. That is the kind of grace we are going to receive. तसली कृपा आमकां ह्या रितीन मेळटा. We need to pray for Father Dominic. आमी फादर डॉमिनिका खातीर मागया. Let's lift up our hands and worship the Lord. आमच्या दुनिया Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. Few years back, I went with Father Dominic for a convention. थोड्या वर्सां पयलीं फादर डॉमिनिक सांगता हांव एका कन्व्हेन्शनाक गेल्लो. It was near the city of Trivandrum. ट्रिवेंड्रम सिटी लागीं. It was conducted at a seashore. एक दर्याच्या तडीर रेतीर आसली. And many people had come for this convention. सुमार जाणां हे रेतीर आयिल्लीं. And lots of miracle happened. सबाराच्या पातळी घडली. Deliverance prayer during the daytime. दिसाक सुटकेचे मागणें पाद्र्याब करतलो. And tomorrow Father is going to give us deliverance prayer during the daytime. फाल्यां दिसा की पाद्र्याब तुमकां हांगा मेळटलो तो सुटकेचे मागणें करतलो. That time one family brought a boy with 13 years old. 13 वर्सांच्या चेरक्याक एका कुटुंबान आपोवन हाडलें. They were a very poor family. बारी दुबळी कुटुंब तें. This boy had a special kind of sickness. त्या भुरग्याक एक पिडा आसली. The veins in his body were gradually decaying. ताच्या कुडींतलो शिरो अस्कत जावन येतल्यो. So that he was unable to stand up. ताका उबें रावंक जायनातलें. He was not able to sit down by himself. ताका ताजे स्थकी बसोंक जायनातलें. He was almost bedridden. तो अंतुळणार आसले बरी आसलो. This family was saying they will bring this boy to the church and they will make them lie down on a bench. आनी ती म्हणूंक लागली ह्या भुरग्याक आपोवन आनी इगर्जीन असल्या बांकार आमी न्हिदयता. He could not even sit for 10 minutes at a stretch. ताका 10 मिनटां बसोंक जायनातलें. And he had to lie down always. ताणें केदाळी न्हिदय जाय आसलें. So during the deliverance prayer, this family came for healing and deliverance. सुटकेच्या मागण्या वेळार हें कुटुंब सुटके खातीर आनी भलायके खातीर आयली. They heard the word of God. They heard the word of God. तांच्या मतीन सुबार चिंतपा आसली. And they made a good confession. तांणी एक बरें कुमसार केलें. And they had gone for counseling and prepared for deliverance. तांणी समाज लोचना कावन्सिलिंगाक वचून तांणी सुटके तयार केलें. And they came for deliverance prayer to Father Dominic. ते सुटकेच्या मागण्या खातीर फादर डॉमिनिक लागीं आयली. And they explained the sickness of the boy. आनी तांणी भुरग्याची पिडा पाद्र्याबा सांगली. Actually, he was brought on a wheelchair. तो एका व्हीलचेअरार आपोवन हाडलें ताका. Father kept his right hand on this sick boy and prayed for deliverance and healing. पाद्र्याबान ताजो हात दवरून त्या भुरग्या खातीर मागलें. Father prayed the name of Jesus Christ. I पाद्र्याबान bind and cast out. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बांदून म्हूण उलपान उडयता म्हूण सांगलें. After the deliverance prayer, they went home. त्या सुटकेच्या मागण्या उपरांत ती घरा गेली. Again evening they came for convention. संजेर ती समावेशाक आयली. At night they again went back. आनी परत ती राती फाटीं गेली. Still the boy was bedridden. भुरगो हांतुळनार्थ आसलो. They were traveling on an auto rickshaw. ती ऑटो रिक्षार पळण करते आसली. When they reached that home, they carried this boy and made him lie down in their room. आनी ऑटो रिक्षा जावन ताका उखोवन तांणी ताच्या रुमान ताका न्हिदायलो. And they prayed and they slept. ती तांणी मागणें केलें आनी ती न्हिदोवंक गेली. Next morning the mother got up. दुसरे दीस आवय उठली. And she went to the kitchen and she was preparing the breakfast. ती रांदचे कुडाक वचून ती ब्रेकफास्ट तयार करताली. And that time she heard the sound of the boy
calling from behind. फाटल्यान तावन पुतान आपोवनशें तिणें आयकलें And she looked back and he was standing just behind. आनी तिणें पळयतना फाटल्यान तिचो पूत उबे The morning रावलो when he got up, he was totally healed. सकाळी उठताना तो संपूर्ण बरो जाल्लो Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 When we attend this convention, on the way back, when we go home, the miracles and healing will continually take place. ह्या संमेलनाक आयिल्ले आमी फाटी वेता आसतना आमच्या जिवितांत ही अजापां So घडटली during this convention, we have to pray for deliverance and healing. ह्या संमेलना वेळार आमी सुटके खातीर आनी पेकोवणे खातीर मागत जाय In the Gospel of Luke, we see the life of Mary Magdalene. लोकांच्या वांजेलांत आमी मोरी मगदलिनेचें जिवीत पळयता Chapter 8, verse 3. 8वा वसवर वळ 3 It is said that she was possessed by 7 evil spirits. 7 कोटे आत्मे तिचे भितर आसले And Jesus delivered her from the bondage of evil spirit. जेजून त्या बंदडे तावन तिका सुटका दिली Luke chapter 10, 39. लुकाचो वांजेल 10वा वसवर 30 आनी 9 वळ Mary Magdalene, after deliverance, मोरी मगदलीन सुटके उपरांत she sits under the feet of Jesus and listens to the word of God. ती जेजूच्या पांयांतळी बसून देवाचें उतर आयकताली To listen to the word of God, we need deliverance. देवाचें उतर आमी आयकूंक आमकां सुटका गरज आसा I have seen lots of people coming to our retreat center and getting deliverance prayer from Father Dominic. हांवें पळयलां लाखांनी लोक आमच्या रिट्रीट सेंटराक येताना फादर डॉमिनिक हांव सुटकेचे मागणे ते आनी सुटका जोडून घेतात When they receive deliverance prayer, they will get the thirst for the word of God. सुटकेचे मागणे करतना तांकां एक देवाच्या उतराची तान मेळटा They will, only after deliverance, we can receive the word of God. सुटकेच्या उपरांत आमी देवाच्या उतराची तान जोडता That is why in the Gospel of Mark, chapter 1, verse 21 onwards, मार्कसो वांजेल पयलो वसवर 21 वळीत हांव अशें सांगता Jesus begins his public ministry Jesus- with delivering the unclean spirit. जेजू ताची सुवार्ता अशी आरंभ करता कोट्या आत्म्याक तांव सुटका दिवच्या मरिफात Unless we are delivered from the unclean spirit, we cannot receive the word of God. अशुद्ध पवित्र आत्म्यात सुटका जोडना शिवाय आमी मुखार वचोंक साधना That is why this convention is very important, crucial in our life. त्या खातीर हे समावेश आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बारी गरजेचो जावन आसा Sometimes we read the word of God and we forget even before we finish reading. आमी देवाचें उतर थोडे वेळ वाचता पूण आमी मुग्दोवच्या पयलीं आमी विसरून सोडता We try again and again, but we cannot remember the word of God. आमी मागीर मागीर देवाचें उतर वाचता पूण आमच्या उगडासांत उरना We can remember everything, but we cannot remember word of God. आमकां सगळें उडास उरता पूण देवाचें उतर उडास उरना And we need deliverance to receive the word of God and keep it in our heart. आमकां सुटका जाय देवाचें उतर स्वीकार करूंक आनी आमच्या काळजान दवरूंक And we will receive this grace during this convention. ह्या समावेशा वेळार ती कृपा आमी जोडून घेतल्या In one of the conventions in Kerala, केरळांत अशें एक समावेशा वेळार one man had come for this convention and deliverance prayer. एकलो ह्या समावेशाक आयिल्लो आनी सुटकेच्या मागण्या खातीर आयिल्लो He was a chronic alcoholic for 18 years. 18 वर्सां तावन अल्कोहोलीक तो जावन आसलो He was taken to de-addiction treatment for many times. सबार फावटी ताका डी एडिक्शन सेंटरान घाल्लो Still, he could not come out of alcohol. ताका अल्कोहोलिकजम तावन भायर येवंक जावंक नासलें He was chronic alcoholic because from the morning he gets up, he need alcohol. सकाळी उठतानंतर ताका सोरो पिवंक जाय आसलें He was so dependent on alcohol. तो इतलो अल्कोहोलाचेर डिपेंड जावन आसलो And he was brought for deliverance prayer during a convention. कन्वेन्शना वेळार डिलिव्हरन्स मागण्या खातीर सुटकेच्या मागण्या खातीर ताका आपोवन हाडलो He had lost all the money and house and everything because of the addiction. सगळें ताच्या एडिक्शना वरवीं घर पयशे होगडावन ताणें घेतलें So his friends compelled him to come for this addiction, ताच्या to इस- the convention. ताच्या इश्टांनी ताका ह्या समावेशाक आपोवन हाडलो It was very difficult for him to sit in the beginning 2 days. ताका 2 दीस ह्या रितीन बसूंक बारीक कश्ट जाले And later on the third day, he came for deliverance prayer. तिसऱ्या दिसा तो सुटकेच्या मागण्याक आयिल्ल्या वेळार
And before that, he had made confession and counseling. जे पयलें ताणें कुमसार केल्लें कावन्सिलींग केल्लें And Father prayed for deliverance and healing from addiction. पद्र्याबान ताच्या खातीर मागणें केल्लें सुटके खातीर आनी ताचें एडिक्शन आतां भायर येवच्या खातीर And he has written a testimony. तांणी एक साक्ष बरयल्या He has written like this. ताणें अशें बरयलां Immediately after the deliverance prayer, सुटकेच्या मागण्या उपरांत he never had the thought of alcohol. ताच्या मतींत ती ओडणी आसली अल्कोहोलाची After गेली 18 years, he got completely delivered from the alcoholism. 18 वर्सां उपरांत अल्कोहोलिक स्पिरीट आतां ताका सुटका लाभली. It is not easy for a person after 18 years to have a day without alcohol. 18 वर्सां उपरांत सुटका जोडची तितलें सुलाभ न्ही. But Jesus can deliver us from any bondage. जेजू आमकां खंयच्याय बंदड्यांत सुटका दिवंक शकता. John chapter 8 verse 36. जुआंव सवांजेला 8 वर्सवर 30 आनी 6 ओळ अशें सांगता. If the Son of God delivers you, you shall be free indeed. देवाचो पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. That is the freedom God is going to give us. आज ती स्वतंत्र आमकां देव दिते आसा. And this person, he has written this testimony like this. ताणें अशी साक्ष बरयल्या. He has written, after the deliverance, I got the thirst for the word of God. ताणें म्हळें सुटके उपरांत म्हाका देवाच्या उतराची तान आरंभ जाली. And in few weeks' time, I have learned more than 300 word of आनी God. थोड्या हप्त्यांनी हांव 300 वयर देवाचें उतर शिकलां. Let's praise the Lord for the grace of blessing. देवाच्या कृपे खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया. Let's all stand up. Father Ami Dominic is sakkad- going to give us the word of God. उबे रावया. Please close your eyes, lift your hands up, and तुमचे with दोळे faith, धांपून दोनी हात वयर उबा राव बावार्थान. let's worship the Lord. देवाक आमी अर्घां दिवया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Let together. Hallelujah. 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 Please clap your hands and worship the दोनी Lord. मिटून देवाक अर्घां उबराप दिवया. Let us all lift up our hands. आमचे दोनी हात वयर उबारुया. Close your eyes. दोळे तुमचे दांपात. Offer 7 intentions, prayer requests. तुमची ते सवा देवाक समर्पण Our दिया. Lord Jesus Christ is present here in our midst. जेजू आमचे मध्ये हजर आसा. Believe in Jesus Christ. जेजू ते पात येया. Everything is possible for the Lord. ताका सक्कड साध. 7 intentions. सात तुमची ते सवा समर्पण दिया. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch everyone. ही पवित्र आत्म्या. We are the living water, never dry fountain, सक्कड सांगत गावया. comforter and counselor, take complete control. You're the living water, तू जावन आसा जिविताची झर. never dry fountain. सुकनातली झर. Comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. येवकार तुका पवित्र आत्म्या. We are in your presence. तुका आमचे मध्ये. Fill us with your power. तुझे सक्ती तू आमकां बोल. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. We are the living water. You're the living water. Never drying fountain. Never drying fountain. Comforter and counselor.
You're the living water, never dry fountain, never dry fountain, comforter and counselor. comforter and counselor. Take complete control. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Come to my heart, come to my life. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. Again, everybody, lift up your hands. Welcome, Holy Spirit. We are in the presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. You are the living water. You're the living water. Holy Spirit. Never dry fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Take complete control. You are the living water. You're the living water. Never dry fountain. Never dry fountain. Comforter and counselor. Comforter and counselor. Take complete control. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, touch us and deliver us from the powers of evil. Hallelujah, 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 hallelujah. I bind and cast out all the spirits of I bind and cast out in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. I break all evil chains of this world. Everyone should break them all. I command them to get out of this place right now. In the powerful name of Jesus Christ, Son of the living God, I bind and cast out all the demonic activities, all the negativity, all the demonic powers, binding powers. I bind you with the powerful name of Jesus. I command you to get out of this place. From everyone, from every family, from the parents, youths, youngsters, children, from everyone, from all priests, nuns, from everyone. I bind and cast out all demonic spirits. Get out of everyone. Holy Spirit, power, Holy Spirit, come down and remain with everyone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship. Lord, I need you. Oh, I need you. Every year I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every year I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I come, Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest. Without you,
I fall upon. You're the one that guides my heart. Lord, I come, Lord, I come, I confess, I confess, bowing here, bowing here, I find rest. I find my rest. Without you, Without you, I feel apart. I fall apart. You're the one You're the one that guides my life. that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Lift up your hands. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need Sing together loudly, everyone. Lord, I need you. Oh, how I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense. My righteousness. Oh God, how I need you. You're my one. You're my one defense, my righteousness. I love you, Lord, with all my heart. I worship you, Jesus. You're the mighty deliverer. I bless you, Lord. Defense, my righteousness. You're my Father. You're my parent, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I love you, Lord. You're my one. I love you, Jesus. You're my best friend, Jesus. My I have everything, Jesus. You're my comfort, Jesus. I worship you, Jesus. I adore you, Jesus. I praise you. Jesus. You're everything, Jesus. Up to my heart. Lord, I come. Lord, I come, I confess, Jesus. bowing here, I find my rest. Without you, Without you, I fall apart. I fall apart. You're the one You're the one that guides my life. that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need Everyone. oh, I Lift up your hands. need you. Every hour Call upon the name of Jesus, everyone. my one defense, my righteousness. Oh God, how I In the midst of loneliness and rejection, Lord, I need you. in the midst of illness, problems, worries, family issues, financial issues, Every hour relationship problems, in the midst of a lot of weaknesses, Jesus, shower your praise upon us. oh God, how I need you. I love you, Lord, with all my heart. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need Come on, Spirit, touch everyone. You're my one defense, my righteousness. Oh God, Surrender yourself totally. Surrender everything. you're Jesus. my one defense, I love you, Jesus. my righteousness. Oh God, how I need you. Call upon the name of Jesus. Jesus. Everybody call upon the name of Jesus. Your grace is so lift up your hands. Jesus. Jesus. Apoia Jesus Janal. Come, Lord, come. Come, Lord, come. मुझे दे Where children see your grace is more. Where grace is found is where you are.
where sin runs deep. Your grace is more, where grace is found, is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need Lift up your hands and call upon the name of Jesus. every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Everybody together. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. Everybody call upon. Now, Jesus nawa poya. Now, wada daya. Victory is yours. Wada sabda. Jesus. With faith, call upon the name of Jesus. With faith, with faith, call upon the name of Jesus. Cry out, cry out, cry out the name of Jesus. And Jesus will touch everyone. Deliver him from all evil one. And Jesus will break all evil chains. Hallelujah. Everybody, everybody together. With faith. Everybody call upon the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Touch her. Deliver her. Let all of them. Wipe out our tears, Jesus. Wipe out the wretched. Let them put some down. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Our Father who art in आमच्या heaven, बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव भविष्य जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन Hail Mary, full of नमान मरिया grace, the कृपेन Lord भरले is with thee. सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजो Holy Mary, भाग्यवती Mother of मरिये God, देवाचे pray for मये us sinners, आम्हा पापयां now खातीर and at the विनंती hour of कर death. आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन Hail Mary, नमान full मरिया of कृपेन grace, भरले the Lord सुमी is तुझे with thee. संगाता Blessed art thou स्त्रियां amongst भितर women, तूं सदैव and blessed आनी is the सदैव fruit of पावल thy तुजे womb. कुशीचे जेजो Holy भाग्यवती Mary, मरिये Mother of देवाचे God, मये pray for आम्हा us पापयां sinners, खातीर विनंती now and कर at the hour of आता आनी death. आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन Hail Mary, नमान full of
of बरी कृपेन grace. भरले The Lord is समी with तुझे thee. सांगाता Blessed art स्त्रिया thou मित्र तू amongst सदैव women. Blessed आणि is the सदैव fruit of फाव thy तू womb, कशी Jesus. जेजो Holy पवित्र Mary, बरी Mother of देवाची God, मे pray for आम us पापियां sinners. खातीर विनंती Now कर and at the hour of आता आणि our आमच्या death. मरणाच्या कडेर आमेन Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. महिमा बाबा कानी उता कानी पवित्र आत्म्या Please be seated. बस Hallelujah. हालेलुया Not enough. Hallelujah. Please clap your hands right now. तळयो भेटून देवा कर निव्या Once again, please clap your hands. सक्कड सांगाता Lifting up your hands and clap your आत hands. वयर उभारून तळयो दिया Hallelujah. हालेलुया Not enough. Little more loudly. भावाना Hallelujah. तळयाचे स्वप्न आणि की वडा असता Hallelujah. Are you happy today? तुम्ही Are you संतोष happy today? Then please clap your hands again. तुम्ही संतोष भरीत जाल्यार वडा ताळयो दिया Everyone tell glory to God. Tell glory to God. देवाक महिमा जावं Glory to God. देवाक महिमा जावं Glory to God. देवाक महिमा जावं Glory to Jesus. जेजूक महिमा जावं Glory to Holy Spirit. पवित्र आत्म्या महिमा जावं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Once again clap your आणि हे hands. बुटी तळयो भेटा Good evening to all. सक्कडांक तुमकां गुड इव्हनिंग Amen. Hallelujah. हालेलुया Are you happy today? तुम्ही संतोष भरीत आसात My dear priests and my dear religious nuns and my dear friends in Jesus Christ. म्हज्या मोगाच्या याजाक भावानो धर्मीक भयण्यानो तशेंच म्हज्या इश्टानो Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया I think you are a very, very good active people. तुम्ही मस्त ऍक्टिव्ह जण म्हण म्हाका बघता Hallelujah. हालेलुया Seems to be very good believers. आणि तुम्ही बरे भावार्थ अशें म्हणल्या वरी म्हाका बघता Is it correct? वय गी Amen. Hallelujah. हालेलुया Again lift तरी up. परत एक पोटी तुम्ही ताळयो भेटून द्या Hallelujah. हालेलुया Very nice people. I love you so much. हांव तुमचो मोग करता Hallelujah. हालेलुया That God may bless you all. देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बरोवं You are a children of God. तुम्ही देवाची भुरगीं Is it? वय गी Should be. Hallelujah. And हालेलुया everybody should be happy. तुम्ही सक्कड बारी संतोष बरी दिसता Hallelujah. हालेलुया Because we all always telling the name of Jesus Christ. आमी केदाळ जेजूचें नांव सांगून आसा And Jesus Christ is our happiness. जेजू म्हळ्यार संतोष Is it? वय गी Hallelujah. हालेलुया Jesus Christ is our hope. जेजू आमचो बरवसो Hallelujah. हालेलुया Jesus Christ is the answer to all our problems. आमच्या सर समस्यांक जबाब जेजू जावन आसा Is it? वय Hallelujah. हालेलुया Once again, clap your hands. आणि बोटी ताळयो बेटा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया So, my dear friends, today I would like to give you some important, very, very important word of God. I would like to share with you. आज तुमच्या सांगाता एक प्रमुख देवाचे उतर वांटून घेवंक वाश येता Do you want to get deliverance and healing? आज तुमकां सुटकेची गरज आसा Only few people. थोड्यांनी मात सांगलें Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Please clap your hands. ताळयो भेटून देवा कारका दिया If you believe in Jesus Christ, definitely you will experience deliverance and healing. तुम्ही जेजू शेरपात येयल्यार आज तुमकां सुटकोचो अनुभव जातलो Whenever you simply pronounce the name of Jesus, itself give you deliverance and healing. तुम्ही जेजूचें नांव काडल्यार बरो सुटका आमकां मेळटा Do you believe that? तुम्ही पत येतात Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया In Matthew chapter 18 verses 19 and 20 tells, माते वचो वांजेल 18 वचो 19 आणि 20 Jesus said सांगता to his disciples that 2 or 3 gathers in my name, दोग या एक म्हज्या नांवान खंय आसात I will be there in their midst. हांव तांच्या मोदेगात आसा That means Jesus is present here. जेजू हांगा आमच्या मोदेगात आसा Do you believe? तुम्ही पत येतात Oh yes. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. You should tell it with a faith and very strongly you have to tell. तुम्ही भावार्थान Jesus. वडा ताळ्यान घट जावन सांगा जाय Please clap your hand. ताळी Hallelujah. वाजोवन. हालेलुया Our risen Lord is present here. आमचो पुनर्जीवन जेजू आमच्या मध्ये आसा Hallelujah. In Hallelujah. spirit, the risen Lord is present here. आमच्या मध्ये हांगा जीवन If you जेजू have that faith, today itself you will experience healing and deliverance. तो भावार्थ असल्यार तुम्ही सुटका आणि भलायकेचो अनुभव जोडटले In Luke chapter 137 says, लुकासो वांजेलो पयलो वचो 37 सांगता angel Gabriel tells to Mother Mary that everything is possible for the Lord. मोरी एक गब्रियल आंजबुडवो सांगता देवाक सर साद आसा
Nothing is impossible for Jesus Christ. कितेंच असाद ना जेजू क्रिस्ताक. Do you believe that? तुम्ही मत येतात? Hallelujah. हालेलुया. Everything is possible for my Jesus. मुझे जेजूक हर एक साद असा. Can you repeat? Can you repeat? Everything is possible for my Jesus Christ. मुझे जेजूक हर एक साद असा. Once again, मुझे जेजूक हर एक साद असा. everything is possible for my Jesus Christ. मुझे जेजूक हर एक साद असा. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. ताळयो and भेटून worship देवा the Lord. कारखान्या. Hallelujah. So, to get deliverance and healing, what should we do? आम्ही सुटका जोडी जाई जाल्यार आमी कितें करी जाई? So, I am coming to the point. That means to the subject right now. हांव कितें तुमकां सांगूंक आशेतां तें पॉयंटाक येता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. First of all, we should have enough faith in God. आमकां देवातें बावार्थ आसूंक जाय. In Hebrews chapter 11 verse 6 tells, हेब्रू घरा बरयलें पत्र 11 वचोर वळसो सांगता. you cannot please God without faith. बावार्थ विणे आमी सुवार्थ परगट करूं जायना. Someone who approaches God should have faith in God. देवा समोर येवन शांका बावार्थाची गरज आसा. That person could believe that God exists. जो देवाचे अस्तित्व फात येता. Hallelujah. हालेलुया. So you should have a strong faith in God. एक दृढ बावार्थ तुमच्या दे आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. There we can see one more thing in Hebrews chapter 11 verse 3 speaks wonderful about very beautiful word of God हेब्रू about घरा faith. बरयलें पत्र 11 वचोर वळ 3 सांगता. By faith we understand that the universe was ordered by the word of God so that what is visible came into being through the invisible. देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा ते सगळें दिश्टी पडनातलेल्या तावन उपसला म्हणलें सत बावार्था वरवींच आमी That समजता. means all visible objects came out of invisible objects. कितें दिश्टी पडटा ते दिश्टी पडनातल्या तावन उपसला. That means there are two kinds of realities. One is visible and another is एक invisible. दिश्टी पडटा आनी एक दिश्टी पडनातलें. Invisible means which we cannot, with our human eyes, we cannot see that. आमी दिश्टी पडनातलें आमच्या दिश्टीन पळोवंक जायना. But it exists. पूण तें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Though we cannot see that, touch that through with our body or our eyes, but still it exists. आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना आपणूंक जायना पूण तें दिश्टी पडनातलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Everybody tell hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. So faith means you have to believe in the supernatural existence of God. बावार्थ म्हळ्यार आमच्या दिश्टी पडनातलें आनी देवाक दिश्टी पडनातल्या देवाक आमी फातयोंक आसा. Hebrews chapter 11 verse 1 tells, हेब्रेव घरा बरयलें पत्र 11 वचोर 1 ओळ सांगता. faith is a realization of what is hoped for and evidence of things not seen. बावार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना आनी त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So you should have faith in God. That's very important. देवा थंय तुमकां भवार्थ आसूंक जाय. In Ephesians chapter 2, 8 and 9 tells, एफेस घरा बरयलें पत्र 2 वचोर 8 आनी 9 the grace comes out of faith. कृपा भवार्थ वरवीं येता. Romans chapter 10 verse 8 and 9 tells, रोमा घरा बरयलें पत्र 10 वचोर 8 आनी 9 सांगता. Jesus, you should believe that God, Jesus is Lord and Savior. जेजू सोमी आनी आमचो सोडवणदार म्हण फातये जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And you should believe that God is Spirit. देव आत्मो जावन आसा. Book of Wisdom chapter 1, 7 and 8 tells, जाणवायचो बुको 1 7 आनी 8 सांगता. the Spirit of the Lord is covering whole universe. देवाचो आत्मो हे सगळो संवसारार आसा. And God can understand whatever we think and speak. आमी कितें उलयता आनी चिंता देवा करत जाता. And you have to believe the supernatural existence of God. तुम्ही दिसनातल्या देवाक तुम्ही फातयोंक आसा. Our God is almighty. आमचो देव सर्वस्व. He is present everywhere. सर्व कडे आसा. He is present every places. हर एक जाग्यार आसा. In Psalm 139, 1 to 7 tells, कीर्तन 130 आनी 9 1 to 7 सांगता. I think I shall read that passage. That may be very हांव ते good. वाचता तेदळा तुमकां कळीत जाता. Father, you can read that Psalm 139 verses 1 to 7. It's the beautiful word of God. Okay. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी म्हाका तूं वळखताय. हांव केदना बसता आनी केदना उठता थंय तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटा थंय तूं पळयताय.
सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतर अजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असले विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. I shall read in English also. Lord, you have probed me, you know me. You know when I sit and I stand. You understand my thoughts from afar. You sift through my travels and my rest. With all my ways you are familiar. Even before a word is on my tongue, Lord, you know it all. Behind and before you encircle me and rest your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, far too lofty for me to reach. Hallelujah. Hallelujah. God knows everything. Even सगळ्या कळीत आसा. God knows even the murmurings of your mind. आमचे भितर आमी कितें मुरमुरता तें देवाक God कळीत knows आसा. your tears, तुमची दुकां ताका कळीत your आसा. actual problem. God knows well. देवा तुमच्या समस्या कळीत आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You know, when the Bible, when we read the Samaritan women's incident, समारिया स्त्री विशयान आमी वाचताना you know, when the conversation is going on between Jesus and the Samaritan woman, जेजू आणि तिच्या मध्ये संवाद चलताना and Jesus asked her to bring her husband. जेजून तिका विचारलें तिच्या घोवाक आपूण हाड म्हणून. Then she said, I don't have a husband. आणि तिणें सांगलें म्हाका घोव ना. Then Jesus said, you had 5. जेजून सांगलें तुका ऑलरेडी 5. Hallelujah. हालेलुया. And she said, how do you know that? जेजून कडे ती म्हणाली तुका कशें कळलें? Because Jesus said, I'm God. जेजू म्हणाला हांव देव. God knows everything. देवाक हर एक You cannot hide yourself from God. देवा मुखार कितें लिपोवंक जायना. Hallelujah. Everybody tell hallelujah. सकाळ हालेलुया म्हणया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God knows your thoughts. तुमचे आलोचन देवा कळीत आसा. God knows your sins. तुमचे पाप काय देवा God knows your weaknesses. तुझ्या God knows your illness. God knows your all the problems of your family. समस्या कळीत आसात. You need not tell anything to Jesus तुवें Christ. देवा मुखार कितें सांगायचें म्हणना. God knows everything. देवाक सकट कळीत आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. In St. John chapter 13 verses 12 onwards, there 11 onwards, there we can see wonderful incident with Jesus encounter or Jesus conversation or at the time of last supper. जुआं सोवांजेल 13वा वासवर 11वी वळतावनो निमाणे जेवणा वेळार एक गडीत आमी पळयताव. After washing the feet of disciples, Jesus telling something is very important things to them. शिसांचे पाय धुल्या उपरांत जेजू बारी एक प्रमुख सांगता. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Verse 10. Jesus said to him, whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all. For he knew who would betray him. For this reason he said, not all of you are clean. जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकट नांत. जेजू कळीत आसले कोण नितळ नांत म्हणून. At the last supper, Jesus is telling the disciples, one of you will betray me. जेजू सांगता एकल्या तुमच्या मध्ये एकलो म्हाका घातान And all पराधीन the करता. disciples looking around, who may be doing? आनी शिस एकामेका पळयते आसात. And nobody could understand who is going to do. तांकां समजोंक ना कोण हें करूं Because तें. from the external peripheral point of view, everyone is loving Jesus. बैल्यान सकट जेजूचो मोग करचे बरें And दिसतालें. everyone is very obedient to Jesus आनी Christ. विधेय असले बरें दिसतालें. And therefore they are looking around, who is going to cheat Jesus? कोण जेजूको घातान पराधीन करतलो पळोवंक पडलें. But God knows the hearts of everything, देवाक सगळ्यांचे काळजां कळीत आसात. thoughts of every mind. आलोचने कळीत आसात. That's what Jesus knows Judas. जेजू जुदासाक कळीत Jesus आसले. knows he's going to do that wonderful sin. जुदास घातान पराधीन करता म्हण जेजू कळीत आसले. Hallelujah. हालेलुया. Because Jesus is God. जेजू देव जावन आसा. Jesus is a creator. जेजू रचणार जावन He is the आसा. word of तो God. देवाचे उतार जावन आसा. He is a savior. तो सुटका And God knows everything. ताका सगळें कळीत आसा. Hallelujah. हालेलुया. If you believe that, tell everyone hallelujah. पातयोचे सकळ Call upon the हालेलुया name of म्हणा. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Once say hallelujah. Hallelujah. Please clap your ताळयो hands. पेटा. So you cannot hide yourself from God. तुम्ही देवा ताव लिपोवन रावंक जायना.
You cannot close the eyes of God at all. देवाचे दोळे तुम्ही दांबूक जायना. You cannot cheat God at all. देवाक तुम्ही चिटिंग करून जायना. Because God knows everything. देवा कळीत आसा. And say hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Everybody worship the Lord for a moment. Hallelujah. एक दोन्ही हात वयर उभारून स्तुती करा सकट. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Worship you. Adore Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. हालेलुया. Once again, hallelujah. आणि एवढी हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I would like to give you one more incident, and then Jesus encountered with Zacchaeus, Zacchaeus, the incident of Zacchaeus. सख्यवाक झुजून मेळचे घडी तुमकां सांगू. There we know he's sitting on the top of the tree, तो रुखा वयर बसून आसलो hiding under the leaves of the tree. आणि त्या कोल्यांच्या आडोसाक आसलो. Jesus standing down and looking at towards him जेजू सकल रावून ताका वयर and asking पळयतालो him, "Come down, आणि Zacchaeus." झुजून म्हणे सकल ये जाकेवा. He was wondering आणि तो चिंती पडलो. because he is thinking how he knows my name. ताका कशें कळीत म्हजें नांव. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Actually, he don't know. He is trying to know. He's going to see Jesus Christ, तो जेजू पळोवंक गेल्लो. and he's hiding under the leaves of the tree. तो कोल्या फाटल्यान लिपोवन आसलो. And Jesus is simply looking at him जेजून ताजेर पळय ताका and calling पळयलें his name. आनी ताका नांव धर ना पयलें. Zacchaeus, come down. जकेवा सकल ये. He's wondered आनी तो ताका because आश्चर्य he could जालें. understand, because he is thinking God doesn't know me at all. ताका कळीत आसलें देवा My dear friends, कळीत ना. God knows everyone. पूण देवा कळीत एक कळीत God आसा. knows your names, देवा तुजें नांव कळीत the आसा. family names, तुझ्या कुटुंबाचें नाव your कळीत आसा. parents' name, तुझ्या आवय बाबाचें your नाव कळीत wife's आसा. name, तुझ्या your बायलेचें नाव children's कळीत name, आसा. everything. सगळ्यांचें नाव Your कळीत आसा. degrees, everything. जेजू सकल कळीत आसा. And your relationships also God knows well. तुझे Hallelujah. संबंधी देवा कळीत आसा. All your good relations and bad relations also तुझे God बरे knows. आणि खोटे संबंधी कळीत आसा. All your hidden activities also God knows everything. लिपोवन आसले कृत्यां कळीत You आसा. cannot hide yourself from God. तुम्ही देवा ताव लिपोवन रावंक जायना. Sometimes you may be watching a lot of mobile videos. आणि तुम्ही मोबायलान सबार व्हिडिओ पळयता. God sees everything. देव ते सकट देवा You may be कळीत making conversation with one of your friends very secretly. आणि तुम्ही बारी एक सिक्रेट जावन कन्वर्सेशन करते आसात. There is no privacy at all. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God knows everything. देवा अरिये Hallelujah. You हालेलुया. cannot hide yourself from तुम्ही कितेंय God. लिपोवन दवरूं जायना. You cannot be away from God. देवा तावन पयस God रावंक जायना. sees everything. देव हरियेक God पळयता. sees your thoughts and murmurings of your heart. तुझे काळजाचे God ताका knows कळीत your आसात. problems well. देवाक ताजे तुझे Hallelujah. हालेलुया. I lift up all your hands and tell दोन्ही हात वयर hallelujah. करा, हालेलुया. Please clap your hands and ताळी worship the पेटून देवा Lord. करगनिया. Once again, clap your hands. हरियेक अन्य पोटी वडा ताळयांनी. Again, I would like to give you one more word of God. That आणि एक देवाचे उतर हांव तुमकां दिवंक आशिल्लें. Isaiah 43, इसाइया 43 1 to 4 verses. 1 तावन 4. God knows everything. देवाक हरियेक God has कळीत called आसा. you. And God has chosen you for His kingdom. देवान तुमकां आपयला आनी ताच्या राजा खातीर I'm going to विंचून read काडला. you. Just read it. I'm going to read it in the beginning, and then you will get the translation. Hallelujah. हालेलुया. Everybody tell hallelujah. हालेलुया. But now, thus says the Lord, who created you, Jacob, and formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through waters, I will be with you. Through rivers, you shall not be swept away. When you walk through fire, you shall not be burned, nor will flames consume you. For I, the Lord, am your God, the Holy One of the Israel, your Savior. Please read, Father. तर आता जकोबा इसाइया 43 1 तावन 3. तर आता जकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायल असो पवित्र देव तुजो सोडवंदा. Hallelujah. हालेलुया. Everybody together. Hallelujah. सक्कड सांगात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Please clap your hands. ताळयो पेटात. Some years back, I was doing my evangelization mission in Finland.
फिनलँडांत हांव म्हजें मिसांव करूंक गेल्लो. I was conducting a retreat for religious nuns. धर्मीक भयण्यांक हांव रेतीर दितलो It was in a monastery. It एका was, मॉनेस्ट्रींत. then during the time of retreat, one European lady came to meet me. युरोपियन बायल म्हाका मेळोंक आयली. And actually, she is not at all a believer at all. तें देवा फातयेनातलें. But she was a good helper for that monastery. त्या मॉनेस्ट्रींत तें सेवा दितालें. That sisters asked her to visit me and get blessing prayer. आनी सिस्टरांनी सांगलें पाद्र्या मेळ आनी बेसांव घे. In fact, she is an atheist. तें नास्तीक जावन आसलें. She doesn't believe in God at all. देवा थंय फातयेनातलें. When she came to me, she asked me, Father, I don't believe in God. तें म्हजे लागीं म्हणूंक लागलें हांव देवा फातयेना. I was expecting to pray for her, हांव ताका मागोवंक आसलो. but her first sentence is, I don't believe in ताणें God. सांगलें हांव देवाक फातयेना. Finished everything. Hallelujah. सकट बोगदा. Hallelujah. हालेलुया. She closed her doors to enter. ताणें दारच बंद केलें. She doesn't, then again tell me, I don't want to hear anything about God. देवा विशयी कितेंय आयकोवंक म्हाका नाका. She fully closed her doors. आनी तिणें दार दांपलें. Hallelujah. हालेलुया. I said, okay, agree. हांवें म्हणलें ओके. Then I asked her, what do you want then? आनी तुका कितें जाय म्हणून विचारलें. She said, I just came to make a conversation with you, simple conversation. तुजे लागीं संवाद करूंक हांव आयलें. So I said, I don't like to have much conversation, but I would like to pray for you. हांव संवाद नाका हांव तुजे खातीर मागोवंक आसता. I would like to speak worldly things with you, but I would like to pray for you. हांव तुजे खातीर मागोवंक आसता. संवसारच्यो संगती उलोवंक नाका. Then she said, if you want, you pray. But I do. तुका जाय जाल्यार तूं मागणें कर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Then I just closed my eyes and started to pray in tongues. हांव दोळे धांपून भासांच्या देण्यांनी मागोवंक लागलो. The very moment I got a name, something came in my mind. म्हज्या तोंडांत जावन एक नांव आयलें. म्हज्या मोतीक एक उजवाड आयलो. I asked her, I am getting a name. Who is that? हांवें एक नांव म्हाका मेळटें आसा तें कोण. I said to her, I revealed that name to her. हांवें तें नांव तिका सांगलें. And she was shocked. ताका शॉक जालो. It was the name of her brother, तें नांव जावन आसलें ताच्या भावाचें. European lady. युरोपियन. Hallelujah. Boy. A European name. Again, I asked, what is his problem? तशें समस्या कितें म्हूण विचारलें. And Jesus started to tell me a lot of things about her family. ताच्या कुटुंबा विशयान जेजून सोबार सांगत्यो म्हाका कळीत In केल्यो. between, she asked me, Father, how do you know all these आनी तिणें things? विचारलें फादराबा तुका कशें कळीत जालें. Hallelujah. हालेलुया. She's how again she asked, how do you know? कशें तुका कळीत जालें. Because परत परत it is विचारलें. something very privacy of my life. हें बार एक सिक्रेट आमच्या And जिविताचें. nobody knows about it. कोणाकी कळीत ना. I never revealed anything. हांवें कोणाकी to सांगोंक anyone ना. else. How do you know that? तुमकां कशें कळीत जालें. Because I said, I have received the Holy Spirit. म्हाका पवित्र आत्म्यान कळीत केलें. There is Holy Spirit in me. पवित्र आत्मा म्हजे दय आसा. Through the holy baptism of the Catholic Church, I have received the Holy Spirit in me. बौतिस्माद्वारे पवित्र आत्मा म्हाका मेळ्ळा. And there is Holy Spirit in my mind and body. तो पवित्र आत्मा म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या It's a कुडींत living आसा. person. तो एक व्यक्ती That जावन is आसा. Jesus Christ. जेजू जावन आसा. And He speaks to me. तो म्हज्या लागीं उलयता. So that I would like to tell you, God knows you well. देवाक तुजे विशयान कळीत You आसा. cannot hide yourself from God. तुवें कितेंय लिपोवन दवरूं जायना. Hallelujah. हालेलुया. Everybody may tell hallelujah. हालेलुया. Say hallelujah. हालेलुया. She started to cry. तें रडोंक लागलें. At the end she said, would you please pray for me? तें म्हणूंक लागलें म्हज्या खातीर मागा. She became very humble. आनी विधेयी जालें. At the beginning she was like a very, I'm a scientist. आनी तें बारीक स्ट्रॉंग आसलें. I know everything. हांव म्हाका सकड कळीत आसा म्हूण. I have studied many things, but I couldn't find God at all. हांव मस्त शिकलां पूण देवाक देव मेळोना I म्हाका. told her, you cannot find God at all. God only can find you. देवाक तुका सोदूंक जायना. You cannot देव find तुका God, but सोदतलो. God alone can find you. देव तुका सोदतलो. तुका देवा सोदूंक जावचें ना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It's not you cannot save yourself. God alone can save you. तुवें तुका सोडवून दिवंक जायना. देवान तुका सोडवून Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God can save your life. देव तुका राखतलो. And she became a good believer. Amen. आनी ताका Hallelujah. भावार्थ पाटी मेळ्ळो. Praise God. पातयेवंक लागलें. ताळयो भेटून देवाक कारकान या.
One wonderful miracle happened in my life. म्हणजे जिवितांत एक व्हरते अजाप हांवें It पळयलें. happened 3 years back. 3 वर्सां पयलें I was doing a missionary work in Turkey. हांव टर्की गांवांत मिशनरी कामाक गेल्लो. I was giving word of God to the people very close to Syria. सिरियाच्या लागीं आसच्या त्या गांवांत देवाचें That's उतर a हांव place दिसलो. is Tarsus. At Tarsus. तार्सुस म्हणल्या गांवांत. Tarsus is the native place of Saint Paul. सेंट पौल असो गांव तो. I mean, hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You can see a lot of remnants of Saint Paul's house there. थंय सान पौलोचो जागो थंय तुमकां पळोवंक मेळटा. There is a beautiful pot like this mangle pot. थंय एक बरो जागो आसा हांगासच्या बरी. So beautiful. Mediterranean, one of the pot at the seashore of the Mediterranean Sea. आनी थंय दर्याच्या तडीक आसा तो जागो. There is a small Catholic church there. थंय एक कॅथलीक इगर्ज आसा. Only 130 families over there. 130 कुटुंबां. Actually, that the whole places are with non-Christians. थंय सकड अक्रिस्तांव. And it's a very different place. आनी तो एक म्हाका डिफरंट एक्सपिरियन्स Usually retreats or preaching the word of God never happens in that place. त्या जाग्यार देवाचें उतर प्रगट जावंक ना. Because it's like a corner of that country. एक ते मूल जावन आसलो. But by the mercy of God, by the grace of God, I could go there. देवाच्या कृपेन म्हाका ते वसोंक जालें. Actually, there was a priest who was actually from Karnataka. थंय पाद्र्या बसलो तो कर्नाटका जावन आसलो. He was the vicar of that parish. तो विगार जावन आसलो ते इगर्जीचो. He belongs to the Franciscan order. फ्रांसिस्कान मेळासो जावन आसलो. Well, there was one more priest who was from Poland. आनी एक पोलंड असो याजक आसलो. And when I reached in the evening, I think after 3 o'clock, I reached at that place. Then the priest told me, Father, would you please meet 3 people who are sick? तूं 3 जाणांक 3 वरां उपरांत हांव गेल्या उपरांत पाद्र्या म्हणूंक लागलो हांगा ते 3 जाणां पिडेस्त आसात तुमी मेळटात. And he asked me, Father, please pray for healing and deliverance for those 3 people. सुटके खातीर आनी त्या 3 जाणां खातीर भलायके खातीर मागा. I said, 3 people, it is nothing for me. आनी 3 जाणां तेका कितेंच न्ही Because म्हाका. every day I meet more than thousands of people. हांव हर एक दिसा 1000 लोकांक मेळटा. This is nothing. Okay, I'm ready. हांव रेडी आसा. But the miracle is after praying for the 3 people, 3 of them got deliverance and healing and that. आनी त्या गांकी मागल्या उपरांत भलायकी पाठी. Hallelujah. हालेलुया. After that prayer, then the father asked me, Father, would you please meet some catechism students there? हांगा कॅटेकिझम भुरग्यांक मेळोवंक दोतोरच्या भुरग्यांक मेळटा ते म्हणून. And I asked him, Father, how many children? कितली भुरगीं आसात? Only 14. 14 भुरगीं आसात. Amen. Hallelujah. हालेलुया. I said, I am ready to preach gospel for them. हांव 14 जाणांकी देवाचें उतर दिवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So they came around me and I was giving the word of God. हांव तांकां देवाचें उतर दितलो. After 10-15 minutes, 15 मिनटां उपरांत we had a big crowd coming out of our house, asking the people there, we want to see Father Dominic. आनी व्हडलो लोकांचो जोम आयलो आमकां फादर डॉमिनिका पळोवंक जाय The म्हणाले. reason is those people who got a healing, they went outside, announced to people something is happening in ते this एक जण church. गुण जाल्ले वचून लोकांक सांगला हांगा कितें आमच्या इगर्जीन घडतें आसा. Hallelujah. हालेलुया. If you want to get the value of your life, you have to be filled with the Holy Spirit. तुमकां जिविताचें मोल जायचें जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्यान If you भरोवंक want to जाय. get more acceptance, you be with the Holy Spirit. तुमकां एक्सेप्टन्स जायचें जाल्यार पवित्र आत्म्यान तुमी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And you will understand the meaning of life, तुमकां जिविताचो अर्थ कळीत जातले. meaning of being a priest, एक याजकाचे अर्थ, meaning of being an evangelist, एक सुवार्तिकाचे अर्थ, being an evangelist, and to become to experience God's love, we have to be with Jesus Christ. जेजूचो मोगन भोग जोडीचे जाल्यार आमी जेजू सांगात आसोंक. Hallelujah. Hallelujah. Everyone together. Hallelujah. हालेलुया. Then, actually, my plan was to complete everything within 1.5 hours. 1.5 वरां भितर हर एक हांवें मुग धुवचें And I जालें. was planning to have a rest because I was on a long journey. हांवें मस्त पॉयंट केल्ल्यान म्हाका रेस्ट जायचें आसलें. But in fact, I could sleep only at 11:30 p.m. राती 11:30 हांवें न्हिद जाय पडलें. Because a lot of people from around, not only Christians, non-Christians came to meet सुमार me. क्रिस्तांवां अक्रिस्तांवां सकड म्हाका मेळोंक God आयलीं. started to do a lot of miracles there. आनी देवान केली सबार अजापां. ताळयो भेटून देवाकार घालया. Hallelujah. हालेलुया. The one thing more I would like to share with you. तुमच्या संगत आनी एका वांटून घेवंक Next आसता. day morning there was the Holy Mass. दुसरे दीस सकाळी थंय येवकारिस्ती बलिदान आसलें. It was in Turkish language. टर्किश भाशेन.
In between, during the time of the sermon, the priest asked me to share my testimony with the people. सर्मा वेळार मुजी साक्ष लोकांक सांगोंक याजकान सांगलें. Only for 20 minutes, I preached about Jesus Christ. 20 मिनिट हांवें जेजू क्रिस्ता विशयान प्रगट I केलें. preached about the wonderful healing took place in my own life. म्हज्या जिवितांत मेळिल्ली फेकोवण हांवें तांकां सांगली. And they were all watching me. सकड म्हाका पळोवंक पडली. Around 200 people were gathered there. 200 लोक आसलो And people started to cry. आनी लोक रडोंक लागलो. At the end of the Holy Mass, people asking those priests, what is happening here? त्या युकरिस्त उपरांत Because दिसांनी simply कितें people, जाता? people are crying. लोकांनी रडोंक लागलो Then the लोक. priest came to me and asked me, Father, why people are crying? आनी पाद्री दिसाले कित्याक लोक रडते I आसा? said, the Holy Spirit touched them all. हांवें सांगलें पवित्र आत्म्यान Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Then the Father asked me to bless everyone. आनी पाद्रेबान म्हळें सगळ्यांक तूं आशीर्वाद कर. And I started to pray for each person. हर एकल्या खातीर हांवें मागोवंक धरलें. And they were all coming forward and getting blessings. आनी ती सगळी येवन आशीर्वाद जोडूंक घेतली. Meanwhile, a person, he may be around 57 or 58 years old. 57 वर्साचो एक व्यक्ती, He's a big man, तो एक व्हडलो व्यक्ती, maybe more than 120 kilos. 120 किलो आसा, व्हडली Very big सख्य. person. And he just came in forward me and one thing, beautiful thing is, they don't know my language at all. तांकां म्हजी भास कळीत ना. I don't know their language at म्हाका all. तांची भास कळीत ना. Most of them, they don't know English at all. तांकां इंग्लीश कळीत ना. So I can pray in my mother tongue. मलयाळम. Hallelujah. In म्हज्या Malayalam. माय भाशेन हांव उलोवंक लागलो. Hallelujah. हालेलुया. In Malayalam, I was praying in Malayalam. No need of any language for the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची भास गरज ना. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I just touched at his forehead and I was starting to हांवें त्या pray. व्यक्तीक आपटले आनी I हात said in the name of Jesus, I bind and cast out demonic spirits from this person. खोटो आत्मो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून मोडून पनवडयता म्हणे. I don't know, the very moment he fainted down, तो थंय पडलो, going back, फाटी येतो. somebody catched him. कोणे कितें ताका धरलें? He became unconscious. तो अनकॉन्शियस जालो. And then one of the priests also was catching him. हांव एकले पत्र्यान ताका धरलें. Because he's very heavy. तो बारी जडाय असो व्यक्ती. And I asked one of the priests to bring the holy water. हांवें सांगलें आगमेंत हाडणे. They brought the holy water. I sprinkled at the face of that person. आगमेंताच्या तोंडावेर शेणायलें. Then all of a sudden he became very conscious. आनी तो कॉन्शियस आयलो. Then he was taking heavy breathing. मोतीर येताना ताणें उस्वास काडलो. Then I asked to one of that priest to ask him what is happening. हांवें विचारलें ताका कितें जालें विचार. What happened for him? ताका कितें जालें म्हूण विचारलें. Then he replied that while Father was praying for me, that during that he was fainting, he could see a person coming. In between, I want to tell you, he was a man with a big throat cancer. आनी ताचे मुखार एक व्यक्ती एक थ्रोट कॅन्सर And आसलो. he had 4 tumors in his throat. ताच्या गळ्यांत 4 ट्युमर आसले. After 2 days, he had a payment for the operation. आनी ताका शस्त्रचिकित्सा आसले, ऑपरेशन. It happened on Sunday. I think it was on Tuesday, his major operation, removing those tumors. आयतारा हें जाल्लें, मंगळार ताका ऑपरेशन आसलें. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And during this time, while I was praying for him, ताचे खातीर मागताना and when he was in unconscious तो mind, मोतीहीन जाताना then he could see a person coming and taking away those 4 tumors. ताणें एक व्यक्ती पळयले, तो येवन ताचे ते ट्युमर काडचे पळयले. And he made taking breathing, heavy breathing, and so he was touching and he was telling everything was gone. आता तो सांगता सकड म्हजे तावन गेला. Hallelujah. हालेलुया. He started to cry. तो रडोंक लागलो. And people started to cry. लोकय रडोंक They लागलो. couldn't believe it. ते फातयोंक लागले. I am sure you also even may not be able to believe all these things. हे सकड तुम्ही फाती येतात मो. But I have seen with my eyes that miracles happen. म्हज्या दोळ्यांनी ते अजाप हांवें पळयला. Hallelujah. हालेलुया. Because Jesus Christ is not a story. जेजू एक काणी नाही. Jesus Christ is not simply hallucination. जेजू केवळ एक हॅल्युसिनेशन नाही. Jesus Christ is alive even today. जेजू अजूनही जिवंत आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Do you believe that Jesus Christ is alive even तुम्ही today? जेजू जिवंत म्हणून फाती येतात की? Yes or no?
Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and call upon the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Everybody, hallelujah. 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 Please clap your hands. तालियों बेटा. Again strongly. It more powerfully. It more वड़ा वड़ा powerfully. तालियां. It more powerfully. It more powerfully. Again, hallelujah. Hallelujah. And so hallelujah. Hallelujah. Then the whole church was filled with the Holy Spirit. तो सगळं इगर्ज पवित्रत्म्यान भरली. And the priest asked me, Father, would you please sit sometime in the confessional and give us confessions? आणि पाद्र्या म्हणा लागलो तुम्ही कुमसारा बसतात की आणि आमकां कुमसार दितात गे म्हणून. People were shouting and crying and praying. What? Because it's a wonderful miracle happened in front of us. थंयकडले हर्षपानी लोक रडतलो आणि देवाक हाक बोब मारी लागलो. And that person was touching his throat and checking everything and he found nothing there. तो व्यक्ती ताजो गळो आपूट लागलो आणि थंय कितेंच नासलें. I came to know afterwards he went back to his house and another day he went to the hospital and the doctors found everything is all right. And he डॉक्टर goes कडेन to गेलो आणि Dr. डॉक्टरान पळयलें ते कितेंच ना. And when I traveled for the next time in the same place, दुसरे पुटी हांव त्याच गांवाक येता ना he came in front of me तो म्हज्या मुखार आयलो and told me, Father, I got healing. I cannot imagine the work of God. देवाची महिमा ताणें म्हाका Hallelujah. हालेलुया. I'm sure if you believe it today, you will get anointing right now itself in the तुम्ही name of पाती येता Jesus. जाल्यार Hallelujah. तुम्ही I'm अभिषेक promising you in the name of तुमकां Jesus. जेजूच्या नांवान I'm promising you in the name of Jesus. If जेजूच्या नांवान हांव you बसयता. believe that Jesus Christ is alive तुम्ही even पाती येता today, जाल्यार जेजूच्या you are नांवान going to experience God's तुमकां अनुभव जातलो. wonderful work in your life. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Do you want Jesus? तुमकां जेजू जाय? How many of you want Jesus? कितल्या जाणांक जाय? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Do you want Jesus? तुमकां जेजू जाय? Do you want Jesus? तुमकां जेजू जाय? Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. तुमच्यो ताळयो भेटात. So what is important? Faith in Jesus Christ. तुमकां जेजू थंय भावार्थ ते आसा. To get faith in Jesus Christ, first of all, you need humility of the heart. तुमकां जेजू थंय भावार्थ जाय जाल्यार तुमचें थंय कालतेपण आसा जाय. Isaiah chapter 66 verse 2 इसाइया tells, 60 आणि 6:2 Isaiah 66 verse 2 says, My hand made all these things when all of them came to be oracle of the Lord. This is the one whom I approve, the afflicted one, crushed in spirit, who trembles at my word. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर पूण कालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार तरतरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालतां. Humility of the heart. It's very important. कालतेपण काळजाचें. A contrite heart is very important. एक पश्चातापाचें काळीज बारीकर्स. That means you need repentance of the heart. पश्चाताप तुमी पावो जाय. Only a person who is with the humility can repent of the sins coming. कालत्या मनशाक मात्र पश्चाताप पावों जाता ताच्या पथकातावन. In the book of Sirach, chapter 3, सिराकाचो ग्रंथ 3 अवस्वर verse 18 tells, Humble yourself, the more, the greater you are, and you will find mercy in the sight of God. Humble yourself, the more, the greater you are, and you will find mercy in the sight of God. That you need humility of the heart. It's very important. जितलो तू ओडो तितलो तू लानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. That's why in Luke 1:38, लोक पयलो अवसर their mother Mary replies to the angel, मोरयेमायन सांगलें Behold, the handmaid of the Lord, be it to be done according to your way. हांव देवाचे चरण दसी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. Hallelujah. हालेलुया. Humility is the most important thing. कालतेपण बारी गरजेचें. According to the Bible, humility is blind faith in God. बायबलांत कालतेपण जावन आसा एक ब्लाइंड फेथ आसा. Those who don't believe the word of God, those who don't believe the existence of the risen Lord, actually they are children of pride. जी कोण देवाच्या उतराचेर पातयेनान जेजू क्रिस्ताच्या जिवान पातयेनांत तांच्या काळजान हांकार आसा. Unfortunately, many people, even with me, I'm including myself, are with a spirit of pride. आमच्या हर एकले ते हांकाराचो स्पिरीट आसा.
We are always depending on our intellectual thoughts. आमी सक्कड आमच्या चिंतपाचेर उलोवन आसा हांव. We are not making ourselves humble before the आमी Lord. देवा मुखार खालती जायना हांव. So you have to be more humble. Then only you can experience Jesus Christ. तुम्ही खालती जाल्यार देवाचो अनुभव जेजूचो अनुभव जाता. Then you start to blindly believe the word of God. आमी जशे ब्लाइंड फेथान फाटी आसाय. Hallelujah. हालेलुया. Everybody tell hallelujah. सक्कड सांगा हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. St. James chapter 4 verse 6 onwards. St. James याकोबाचें पत्र chapter 4 14वा स्वर verses 6 onwards. ओळ 17 न्हू. And so you can, I know you can hear that wonderful word of God that speaks more about the importance of importance of humility of the heart. कलतेपणा विशयान काळजाच्या कलतेपणा विशयान देवाचे उतर अशें सांगता. Yes, there I would like to say. But he bestows a greater grace. Therefore it is, God resists the proud, but gives grace to the humble. पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पासून पवित्र पुस्तकीस म्हणा देव गरव्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा God दिता. resists the proud, but gives grace to the humble. देव गरव्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. This is the motive. The problem is we are with proud mind. आमच्या मतीन गर्व आसा. We think we are rich. आमकां कळीत आसा आमी ग्रेस We have good name and fame. आमकां नांव आसा. Sometimes we think we are educated. आमी शिकल्या And we think that we know everything. आमकां सगळें कळीत आसा आमचें चिंता. We are very against the faith. हें सकड बाबरता विरोध. Darkness of the intellect. हें काळोख जावन अंधकार Actually, जावन that is the block for the grace. आनी ह्या सकड अडचण जावन Why आसा. some of us are not able to experience graces? We are not humble at all. कित्याक आमकां देवाच्या कृपेचो अनुभव जायना म्हळ्यार आमी कल्ती जायना. It's written in Ephesians chapter 4:18. Ephesians chapter 4 verse 18 speaks about the. एफेस घरा बरयल्ले 4:18 अशें सांगता. It speaks about the hardness of the heart. काळजाचे दारुण्या विशयान सांगता. You can read. देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना तांचे नेणारपण आनी काळजाची दारुणायस हाका कारण. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Everybody, hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Darkened in understanding, alienated from the life of God because of their ignorance, because of their hardness of the heart. They have become callous and have handed themselves over to licentious for the practice of every kind of impurity to excess. लसुमरियात सांडून सदिलयाच्या जीवनाक तांणी वेग मारल्या आनी सर तांच्या बुरशा कामाक आपणाकच तांणी विकून घेतल्यात. Nowadays the problem is people are with a lot of darkness of the intellect. ह्या दिसांनी सगळ्यांच्या मोतीत अंधकार भरला. They think in a theistic way. They don't just believe in God. ती देवाचे पातयेनान. They don't accept the miracles of God. ती देवाचे अजापा पातयेनान. They don't accept the healings of God. ती देवान करची हिलिंग पातयेनान. Even they don't accept the presence of Jesus Christ in the church. देवाची प्रसन्नताय पातयेनान ती They don't करची. believe because their intellect is polluted with a lot of worldly knowledge. तांची संसारच्या गिन्यानान ती भरल्यान. The worldly spirit is controlling them. संसारचो आत्मा Actually, demonic spirit is controlling them. खोटो आत्मा कंट्रोल According करता. to 2 Corinthians chapter 4 verse 4 tells, their mind is filled with the worldly spirit. सेकंड कोरिंथियास दुसऱ्या कोरिंथ घरा भरल्या पत्रान सांगता तांचे मोत्यो संसाराच्या गिन्यानान भरल्यात. And they think they are well educated. आणि ती चिंता ताका And शिकप they मेळना. believe that they know science, physics, chemistry, biology, and everything. तांकां विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री सकड कळटा म्हणून They believe only in their philosophy. तांच्या तर्कावयर ती बात येता. And they believe in only their own theology. तांचेच देवशास्त्र ती बात And येता. they are not humble like Mother Mary. मोरये बरी ती कालती नांत. They are not so humble like Saint Paul and Saint Peter. सांपावला बरी पेद्रू बरी कालती They are जायना. not humble like Saint Maria Goretti. मरिया गोरेटी बरी हंबल जायना ती. They are not so humble like those saints and martyrs of the church. संतांनी मारतीर बरी कालती जायना. And they think they are something. And they are thinking that they are something. आणि तांची चिंता ती कितें जावन आसात. That pride nature actually blocks the grace.
गर्व असो स्वभाव देवाची कृपा आड Therefore, करता. they are not able to experience the wonderful power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां अनुभव जोडूं जायना. Therefore, they are not getting grace at all. त्या खातीर ताका देवाची कृपा मेळना. Sometimes people ask me, Father, how to get grace in our life? थोडी म्हाका विचारतात आमच्या जिविताक कृपा कशी Father, मेळटा. we need holiness. आमकां पवित्रपण Father, जाय. we need faith. फादर आमकां भावात Father, जाय. we need a continuous prayer life. फादर आमकां मागणे जिवीत जाय. Father, we need to leave all the sinful addictions. फादर आमच्या फातका सांडी Father, we जाय. want to come out of the money-oriented life. पयशांतून भायर येयचंय. We want to give first place to God. आमकां पयलो जागो जेवा दिवं जाय. And we are doing lot of prayers, but even then we are not getting that grace. आमी मस्त मागणे करता पूण देवाची कृपा आमकां मेळना. And Father, we are not able to study the word of God. आमकां देवाचे उतर We अध्ययन are not करूंक getting जायना. visions of the Holy आमकां Spirit. दर्शन मेळना. We are not getting charisms of the Holy Spirit. आमकां देणी And even मेळना. we are not getting healing in our body. आमच्या कुडीन And many people are experiencing wonderful healing in their life. सगळ्यांक बरें And म्हणून many people are experiencing cancer healing in their life. सगळ्यांक हिलिंग Why I am not able to experience that कित्याक kind of म्हाका मेळना. The simple thing is, sorry to tell you, that we are children of, sometimes we are children of pride. आमी गर्वाची भुरगीं जावन Because आसा. we resist God with our intellect. आमी देवाक आड रावता आमच्या We block the झाडांवर. flow of the Holy Spirit with our intellect. आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या We close the चिंतपाक doors दिता. of the Holy Spirit. आमी पवित्र आत्म्याची दारां दामता. We close the doors of Jesus Christ in our life. आमी जेजूक दार दामला. Because we think in a different manner. आमी अनेक रितीन चिंताव. We even look at Jesus in a material manner. आमी ह्या वस्तू रूपात Worldly manner संसारा रूपात चिंताव जेजू. we are not under the Holy Spirit. आमी पवित्र We आत्म्यावर are not उरना. getting anointing of the Holy Spirit. आमकां अभिषेक जायना. And we take decisions, lot of problems take place. आमकां अनेक पॉलिटिक्स Lot of problems take in the family life. आमच्या कुटुंबात साबार I know समस्या some आसात. families, they are very, very good persons. आणि थोड्या कुटुंबात बरी मनशां Intellectually very high. तांच्या जाणवाय भारी आसा. The society they have a very good name and fame. आणि तांकां समाजान बरें The नांव society आसा. they have a good wealth and name and आणि everything. तांकां ह्या संवसारान जाले And they have a पयशे good आसात. positions in the तांकां society. अधिकार आसा. But they are not able to solve the problems of their family members. तांच्या कुटुंबाचे समस्या फूड करूं They are not जायना. able to reconcile their children each other. तांकां संधान करूं जायना. They cannot, they sometimes they fall down from everything. आणि ती सकल परते आसात. They are addicted to sometimes to the alcoholism. अल्कोहोलिझम एडिक्ट जाल्यान. Sometimes they are very much addicted to sex spirit. आणि ह्या लैंगिकपणाक एडिक्ट They जाल्यान. are sometimes with a lot of hatred and anger. आणि भितर द्वेष आणि The reason is they are not getting grace from above. देवा तावत कृपा मेळना. Actually, God is showering mercy and graces upon everyone. देव सगळं वेळ But they are not कृपा able to access पूण तांकां मेळना. receive it. Because the reason is our mind is filled with the pride and arrogance. आमची मोती गर्वाने भरल्यात, हठान भरल्यात. Our mind is completely controlled by Adamic nature. आमचे हटाचो स्वभाव We are not ready to surrender ourselves. आमकां समर्पण करूं जायना. Actually, we don't like to even kneel down before others. आमी दुसऱ्या मुखार दिमी घालूंक जायना. We are sometimes we are with very pride and arrogance. आमच्या भितर हट आणि तसो गर्व आसा. So my dear friends, if you want to get grace from above, supernatural graces, you have to be more humble before the Lord. तुमकां देवाची कृपा जाय जाल्यार तुमी खालती जावंक जाय. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It is because of that they are not able to give forgiveness to their dear ones. तांच्या कुटुंबाच्या तांकां बोगसूंक जायना. Why we are not sometimes not giving forgiveness to our parents or wife or children or anyone? आमच्या पत्नीक या भुरग्यांक It's बोगसूंक कित्याक because जायना? of ego. It's because of ego. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर इगो. It's because of pride. आमच्या भितर गर्व. Our heart has become more pride these days. आमचे काळीज What is happening in the whole world? आमच्या काळीज गर्वान भरला. Why people sometimes speak against Jesus Christ? ती जेजू विरोध कित्याक येतात? Why sometimes people don't go to the church? कित्याक इगर्जी वचनात? Why people always goes after money and name and fame? कित्याक लोक पयशे The फाटल्यान नांवां फाटल्यान येतात? simple reason is he is not getting the happiness at all. कित्याक ताका संतोष मेळना? Because he is not getting the real Holy Spirit in his heart. ताच्या जिवितांत काळजान पवित्रत्व ना. He has blocked the doors of his ताणे heart. काळजाची दारां धांपल्यात. So if Jesus wants to come into your heart, जेजू तुमच्या you have to be काळजात more humble. तुम्ही खालती जायचंय.
believe in the word of God. जेजूच्या उतरान पातयेया Blindly believe in the word of God. देवाच्या उतरान कुरड्या Blindly believe पातयेया that Jesus exists. जेजू आसा म्हणून पातयेया And believe that there is life after death. मरणोपरांत जीवित आसा म्हणून पातयेया Believe that there is heaven and hell and purgatory. there is ते स्वर्ग आसा तशें हेमकोंड आसा Believe दुर्गत all the words came from Jesus Christ. कित्याक हे सकट देवाच्या उतरांतल्यान आयला Believe all the words of the gospel. सुवार्तेच्या उतरां पातयेया Amen. Hallelujah. आमेन हालेलुया If you want to believe, you have to be very humble. In your तुवें mind. कलते जाल्यार तुवें पातयोंक साद आसा So what do you mean? So to get anointing and deliverance and healing, I just blindly believe that God exists. तुका अभिषेक जाय तुका हिलिंग जाय सुटका जाय जेजूचेर पातये Amen. आमेन Everybody together, hallelujah. हालेलुया Lift up your hand, hallelujah. Hallelujah. Call upon the name of Jesus. Jesus. जेजू Let him loudly. Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Please clap your hands. जेजू 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 तुमच्या ताळयो पेटात Even some spiritual persons are not, even some people who are praying, even they are not experiencing Holy Spirit. आत्मिक जिवितांत नासल्यांक पवित्र अनुभव जायना थोड्या पटी I've seen many people takes a lot of fasting, prayer, reciting rosary, reciting divine message chaplet, reading every day the Bible. Even then they are not getting anointing of the Holy Spirit. थोडी उपास करतात बायबल वाचतात मागण्या करतात डिवाइन मार्सी करतात पूण तांकां देवाचे अभिषेक मेळना And therefore sometimes those people sometimes lost their faith in God. तसलो लोक देवा ते भावार्थ होगडायता They tells us that I have prayed a lot, but I didn't get anything. हांवें मागला मस्त कितेंय मेळोना I did a lot of fasting, but I didn't get anything. हांवें कितले उपास केले कांय जावना I attended 40 retreats, but even then I didn't get anything at all. हांवें 40 रेतेरे केल्यात कितेंय मेळोना It happened in my life. कितेंच जावना म्हणजे Yes, for one person, one man, he may be around 60 years old, came to me, Father, this is my 40th retreat. एकलो म्हणजे गेलो 60 वर्साचो ही म्हजी 40वी रेतेर म्हणा लागलो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया And he asked me, Father Dominic, how many charismatic retreats you have attended? Amen. ताणें म्हाका विचारलें डॉमिनिक फादराबा कितल्यो तुवें रेतेर अटेंड केल्याय I said, I only did 2 or 3, 4, 5. हांवें 2 की 3 4 कोणा गेला Hallelujah. हालेलुया And I did more than 40, but even then I didn't get any anointing of the Holy Spirit. ताणें 40 रेतेरी करनी ताका अभिषेक मेळोना And he told me, I am doing fasting. हांव उपास करता I am on all 5 days I do fasting. 5 दीस उपास करता And every Friday I recite, we have the cross. हर एक शुक्रारा कुर्सा वाट करता And I do, every day I go to church. हांव हर एक दिसी गरजे घेता But why I'm not getting anointing here? कित्याक म्हाका अभिषेक Why जाय I'm not getting healing? कित्याक म्हाका सुख Why I'm मेळटा not able to experience भलायकी Jesus? मेळना अनुभव I मेळना. said, you are a man of pride. हांवें सांगलें तूं गर्व असो व्यक्ती जावन आसाय My nature is I will speak of everything openly. हांव म्हज्या नेचरचो स्वभाव जावन आसा हांव उक्ते उलयता I हालेलुया never think how it affects them at all. ते कोणाक लागता तें कितें म्हाका कळीत ना I'm standing here to please my Jesus alone, हांव हांगा जेजू प्रकट करूंक not to रावला please anyone else. कोणाक प्लीज करूंक न्ही My whole life I'm planning to just surrender for the Lord. म्हजी जेजूची सुवार्थ प्रकट करूंक First, रावला I told you, you have a pride. हांवें सांगलें तुका गर्व आसा Father, I don't have pride. आनी तो म्हणलो म्हाका गर्व ना That itself is a pride. आनी हांवें तेच Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 No, I don't have pride. That itself is a pride. आनी तेच जावन आसा गर्व Hallelujah. हालेलुया You cannot say you are humble. तुका समजायना हांव घालतो व्यक्ती That म्हणून thought itself makes that you are very pride. तुज्या चिंतपान तूं गर्वीक जावन आसा Many people are with a spiritual pride. हाका म्हणटात आत्मीक गर्व I see in many people with spiritual pride. आत्मीक गर्व I am holy. हांव पवित्र I'm moral. हांव I'm a believer of Jesus Christ. हांव देवाचे जेजूचे पाती I'm a येता regular practicer in the church. हांव प्रॅक्टीस करता म्हजो भावार्थ I'm a devotee of Mother Mary. हांव मोरी येसो भक्त I'm a devotee of Saint Joseph. सांजो जुजेसो भक्त And he becomes with pride. आनी तसो गर्व जावन पावता I told you know, you have to be more humble. तुवें खालतो जावंक जाय You have to believe the word of God. देवाचे उतर पातयोंक जाय You have to give forgiveness to everyone. तुवें भोगसूंक जाय And I questioned him. I asked him, do you have any unforgiveness with ताका हांवें anyone? सवाल केलें तुज्या भितर कितें म्हणी द्वेश आसा की भोगसूं जायनातलें Yes, Father, 2 or 3 people. I mean, hallelujah. दोगा तेगा आसात म्हाका भोगसूं जायना म्हणलो How long?
I asked how long it started. कितल्या तेंपातावन And towards whom I asked. कोणा वयर And he said to me, it was with my mother-in-law. मुझ्या सासूमाय वयर How long? कितले तेंपातावन Sorry, Father, all last 5 years I don't have any conversation with him. 5 वर्सां हांव तिच्या कडेन उलयना And I said, and you are doing all the spiritual practices, आणि तू सगळं मी करता and you are not giving forgiveness to आणि तू your बक्षाणे दिनाय beloved ones. Then how can you receive the Holy Spirit? कशें तुका पवित्रत्व मेळोंक साद And if you don't give forgiveness to your parents, your wife, your husband, your children, your near ones, your enemies, then how can you experience? जर तर तू बक्षाणे दिनाय कशें तुका पवित्रत्व मेळोंक साद Because Jesus has said that before praying, you have to give forgiveness to all those मागच्या people. पयलें तुवें बक्षिसय म्हण जेजून सांगलां Without giving forgiveness, you cannot experience the grace from above. बक्षाणे दिनासतना देवाची कृपा आमकां जोडूंक जायना My friend, Father Thomas told you some testimonies of the healing and deliverance. म्हज्या पाद्र्याबान थॉमसान तुमकां थोड्यो टेस्टिमनी सांगल्यो Actually, this deliverance and healing happens ही सकट जाल्ली only after you give forgiveness to him. ही सकट जाल्ली ताणी बक्षाणे दिल्या उपरांत It's very important. भारी गरजेचें Hallelujah. हालेलुया Everybody, please clap your hands. सकट ताळयो पेटात Not enough. Little more चड strongly. Hallelujah. और शब्दान Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Jesus, I love you. Everybody tell. Hallelujah. Jesus, I love you. जेजो तुजो मोग करता Jesus, I love you. जेजो तुजो मोग Jesus, करता I worship you. जेजो तुका आराधन करता Jesus, I praise you. जेजो स्तुती करता Jesus, I love you. जेजो तुजो मोग करता Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Jesus, send forth your Holy Spirit upon जेजो me. तुजो पवित्र आत्मा आमचेर धाड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया Please clap your hands. ताळयो पेटात So, dear friends in Jesus Christ, जेजू तेई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो to experience the wonderful grace from the heart of Jesus, देवाची कृपा तुम्ही जोडी जाय जाल्यार actually, the grace is coming from the pierced heart of Jesus. जेजूच्या काळजातावन ती कृपा येता In St. John chapter 19:34 tells, जो हांव 19:30 सांगता when one of the soldiers pierced the heart of Jesus Christ, एका सोजेरान जेजूको बालो तोपतात then water and blood came out of the pierced heart. जेजूच्या काळजात उदक तशेंच रगत आयलें That was sprinkled upon the blind eye of थंय आसल्या कोरड्या त्या दोळ्याचेर पडले it was opened and healed. ताजो दोळो उक्तो जालो Actually, that blood and water came out of Jesus' heart. It's the Holy Spirit. जेजूच्या काळजात आयलें उदक आनी रगत ते That's the- पवित्रत्व This Holy Spirit is the life of Jesus Christ. पवित्रत्व जेजूस Hallelujah. हालेलुया That's the life of Jesus Christ. जेजूचे जीव जावन आसा Let that spirit, that this life may come upon all of us today. आज आमचे सगळ्यांचे तो I'm देव going to pray for you that all of you may be filled with the Holy Spirit. हरियेतले तुम्ही पवित्र में भरचे That all of you may be experienced the life of Jesus Christ. जेजूसो जीवित Hallelujah. हालेलुया Please clap your hands right Hallelujah, now. better. Everybody together. Little more loudly. Hallelujah. बड़ा शब्दान Hallelujah. हालेलुया So here very important things. One is humility एक कळतेपण and faith in Jesus Christ. जेजूचेर भावार्थ You have to come out of the darkness of the intellect. तुमच्या मोतीच्या अंधकारातून भायर येसई Your thoughts like I'm a spiritual person, like a spiritual pride is it's a block to get healing and आत्मिक deliverance. गर्व तांतून भायर येचे आमी It's best way to get grace is you have to tell always, Lord, I am a sinner. तुम्ही देवाची कृपा मेळ्ळी देवाला सांगायचे हांव फातकी जावन आसा Like that Bartimaeus, the blind man, prayed to Jesus, no, I'm a sinner. तर बर्तिमेस सांगले हांव फातकी St. Peter, after that miraculous fishing, he says, no, I'm a sinner. त्या अशा उपरांत पेद्रून सांगले हांव फातकी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 When St. Paul said, no, I am the first among sinners. संपावलान सांगले हांव पयल्यान पयलो फातकी जावन आसा That means a person with a contrite heart and a mind of repentance alone can experience the grace. पश्चाताप काळजान मात्र देवाची कृपा अनुभव जोडू साद आसा I think only few people have that kind of repentance of the heart. आणि ते थोड्यांत काडे मात्र असता That's why only few people sometimes थोडे पुटी experience थोडी it. मात्र अनुभव जोडटात And we always think that we are everything. आम्ही चिंता आमकां हर एक कळीत Like आसा Pharisees, we think that we are just.
फरीसांव बरें आमी चिंता आमी नितीवंत म्हूण And we think others are sinners and I am holy one. आमी चिंता हांव पवित्र आनी दुसरी पातकी I'm a saintly person. All the problems are with others. आमी चिंता हांव बरो आसा And we never say, I am a sinner. आमी केदाळे सांगना हांव पातकी म्हणून And never actually, so my dear friends, now just after this small break, we are going to have the Eucharistic adoration. During that adoration, the Holy Spirit will come upon you. And if you want to experience the Holy Spirit, you have to pray to Jesus. I am a sinner, have mercy on me. आता आराधनांत आमी मागोंक जाय जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय म्हणून I mean, hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया A contrite heart is very important to receive. पश्चातापाच्या काळीज भारी गरज Only very few people get repentance of the आणि heart. थोडी So मात्र repent and believe in the gospel. पश्चातापावनी देवाच्या उतराचेर पातये Repent and believe in the word of God. पश्चातापावनी देवाच्या उतराचेर पातये And become children of God. देवाची भुरगीं जायात Then you will experience wonderful anointing of the Holy Spirit. तुमकां देवाचो अभिषेक मेळटलो Whenever I think that I am everything, हांव केदाळे चिंता हांव सगळो म्हूण whenever चिंतूं. I think that I am just, हांव न्याय बरीत म्हूण चिंता and when I am thinking I'm spiritually well equipped, हांव आत्मीक जिवितांत भारी बरो आसा म्हूण चिंता relatively you will not experience the Holy Spirit in your life. ती खंडिती पवित्रत्म्याचो अनुभव जोडना I have seen thousands of people come to me, Father, pray for me, pray for me, pray for me. सुमार जाण येतात म्हज्या खातीर मागा 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 म्हणटात Few people gets anointing of the Holy Spirit, थोड्यांक अभिषेक मेळटा and people doesn't get it at all. थोड्यांक मेळना The reason simple, कितल्याक म्हळ्यार the heart is not humble. तांचें काळीज कालतें जावंक ना I've seen with my own eyes very wonderful miracles which you or even I cannot imagine. हांवें चिंतिनातली तसली हशाप हांवें पळयल्या म्हज्या दोळ्यांनी That all happened in those people who are with repentance. ती कशी घडल्यान म्हळ्यार कोण पाश्चाताप पावता कलतो जाता तांकां घडतात Amen. आमेन In Acts of the Apostles chapter 2, 37 to 38 verses tells, धर्मदूताचे कृत्य दुसरो आवाजो 37-38 सांगता after the first preaching of Saint Peter, the people, all the Jewish people, they came towards Saint Peter and asked him, brothers, what we have to do? पेद्रूच्या सर्मा उपरांत युदवंसो लोक विचारता बाबांक आमी कित्याक करीसय And those people asked to Saint Peter, how we can also get that anointing of the Holy Spirit. आमकांय कशें ते अभिषेक मेळटा And those people are asking how we can get that anointing that promised by or prophesied by Joel the prophet. जोएल प्रवाद्यान प्रोफेसाय केल्ले बरी प्रवाद केल्ले बरी कशें आमकां How मेळटा we can attain that the same anointing of the Holy आमकां Spirit. कशें ते सेम अभिषेक मेळटा They were asking this question to Saint Peter, पेद्रूक हें सवाल विचारलें and he simply replies, repent. ताची एकच जवाब पश्चाताप It's only way you have to repent of all the sin. एकच सुवात तुमच्या That means you have to humble yourself. तुवें तुका कळतो करीसय And you should not think I'm an official person. I'm everything. I'm a rich man, a poor man. I have a business. I have a house. I have that. These are things. That makes your mind makes more pride. So then you will not get anointing of the heart. खंयच्या रितीचे गर्व असल्यार आमकां अभिषेक मेळना Humility of the heart is very important. कलतेपण काळजाचें Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Please lift up your hands. तुमचे दोन्ही हात वयर उबा राहा Everybody call upon the name of Jesus. जेजूच्या नांवा पळय जेजू. जेजू जेजू Loudly, Jesus. Little more loudly, Jesus. वडा ताळ्यान Hallelujah. जेजू Hallelujah. Thank you, जेजू Jesus. Praise you, Jesus. जेजू Amen. जेजू Amen. जेजू Jesus. जेजू Jesus. जेजू Clap your hands. Clap your hands. Clap तुमचे your hands. हात ताळयो पेटात Tomorrow from morning 10 o'clock a.m. afternoon to after 3 p.m. Up to 3 p.m. I'll be meeting the people. फाल्यां 10 वरांत हांव 3 वरां पर्यंत हांव लोकांक मेळटलों Those who want special prayers, I will deliver them that prayer. कोणाक एक विशेष मागणें जाय तांकां हांव About मागणें all those things, tomorrow's programs, my friend father, my colleague, he's with me always, and he will tell you everything. फाल्यांच्या कार्यक्रमा विशयान म्हज्या सांगात आसो पाद्र्याब तुमकां कळीत करतलो Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Listen to him right now. ताका तुमी आयकात नामान मरिया कृपेन बरले समी तुजे सांगाता
We have some important announcements to make. Please note the announcement. थोड्यो कळवण्यो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. Tomorrow is the third day of our convention. फाल्यां तिसरो दीस आमच्या समावेशाचो. Tomorrow we begin our prayers at 4 p.m. फाल्यां आमचे हांगा समावेश 4 वरांक आरंभ जाता. We have rosary followed by the praise and worship. तिर्स आनी स्तुती आराधन आसतलें. Then 5 p.m. we have the Holy Mass. 5 वरांक पवित्र युकरिस्ती बलिदान आसतलें. So please do come before the Holy Mass. सकट तुमी ह्या मिसाचें बलिदान येवंक आसा. And we have a confession at Cordell Hall, timing morning 10 to 12, afternoon 3 to 5 p.m. कुमसारा कॉर्डेल हॉलांत सकाळी 10 to 12 तशेंच 3 to 5 पर्यंत आसतली. As Holy Spirit reminded about the important repentance, please come and make a good confession for deliverance and healing. पवित्रत्म्यान आज आमकां शिकोवन दिल्ल्या बरी फाल्यां तुमी एक पश्चाताप काळ जावन बरें कुमसार करा. We have a counseling spiritual sharing at Cordell Hall from 8:30 a.m. to 3 p.m. 8:30 to 3 वरां पर्यंत कोणाक कावन्सिलिंग आनी समालोचन जाय तुमी येवयेत कॉर्डेल हॉलांत. Please notice morning at 8 p.m. the token for counseling is being issued at Cordell Hall. कॉर्डेल हॉलांत 8 वरांक कावन्सिलिंगाक तुमकां टोकन दितले. The most important spiritual aspect of tomorrow is deliverance and healing prayer. फाल्यांच्या दिसाचो हांगा ध्येय जावन आसा सुटका आनी भलायकेचें मागणें. Father will be meeting you personally and giving you deliverance and healing prayer. पाद्र्याप तुमकां पर्सनल जावन वैयक्तीक जावन मेळटलो ज्या कोणाक गरज आसा तांकां. And whoever needs deliverance prayer, you need to come and take a token at 8 a.m. कोणाक सकट पाद्र्याबा मेळोंक आसा 8 वरांक येवन तुमी टोकन काणगे जाय. The token will be issued at Cordell Hall at 8 a.m. कॉर्डेल हॉलांत 8 वरांक तुमकां टोकन दितले. It's enough that you take one token for one family. एका कुटुंबाक एक टोकन काण गेल्यार पुरो. One token for one family. एका कुटुंबाक एक टोकन. But in all the members of the family who needs deliverance prayer, you need to come to the church at 9:30. कोणाक त्या कुटुंबाक मागणें जाय 9:30 वरांक इगर्जे भितर तुमी आसोंक जाय. For taking token, all don't have to come, but for at 9:30, whoever needs the deliverance prayer, they should be in the church. टोकन 8 वरां मेळटलें 9:30 वरां तुमी इगर्जे भितर आसा जाय. And we will prepare you for the deliverance prayer. आमी तुमकां सुडके खातीर मागणें करतले हांव. And we will take you to Father for deliverance and healing prayer. आनी पाद्र्याबा कडेन तुमकां हांव ह्या फोन व्हरतलें हांव. Deliverance and healing prayer needs preparation. सुडका आनी तशेंच भलायकेच्या मागण्याक तयाराय जाय. And all need to be at the church at 9:30. 9:30 इगर्जे भितर त्या कुटुंबान आसा जाय. Please carry a pen with you when you come. तुमी येताना पेन आणया. We will help you to prepare for the deliverance prayer. तुमच्या ह्या सुटकेच्या मागण्याक आमी तयाराय करतले हांव. Tonight and tomorrow daytime, please pray and prepare for this great prayer. आज राती आनी फाल्यां तुमी मागण्यांक तयाराय करा. We can recite one full rosary and 7 divine mercy chaplets. सगळो तेर्स करा आनी 7 डिवाइन मर्सी चॅपलेट करा. And before the adoration, please stand up for offering the love offerings. आतां हांगा मोगाची काणी घेवंक तुमी आतां तुमी तयार जाया आनी मोगाची काणीक आतां घेतल्यात. Kindly stand up. Please stand up. सकट उबे रावा. मोगाच्यानो अनाउन्स केल्लें तुमच्या गमनांत आसा. फाल्यां सकाळीं कोणाक स्पेशल हिलींग प्रेयर जाय जाय 8 वरार कॉर्डेल हॉलाक येवन टोकन काणगोवचें. एका कुटुंबाक एक टोकन. 9:30 वरार इगर्जेंत अर्द्या घंट्याची टायराय आसा. 9:30 तावन 10 वरां पर्यंत. कोणें टोकन काण गेलां तांणी त्या मागण्याक आसा जाय. ताजे उपरांत 10 वरां उपरांत पाद्र्याप वैयक्तीक जावन तुमकां मेळटा. आतां परत कोण तेगे लेट करना आयलीं तुमच्या गमनाक एक बस सेप वयचें. हांगा तावन पडील पारंगीपेटे BC रोड वेता थंय बस रावला. 8:30 वरार बस सुट्टा. आनी एक बस सेंट एंटनीचें हांगा तावन नंतूर पंपवेल जावन तोक्कोट म्हणसर वेता. 2 बसां उशा ट्रॅव्हल्साचे आसात. एक नंतूर जावन पंपवेल वेता आनी एक नंतूर तावन पाठी येता. मागीर
3 बसां PTCची आसात. एक नंतूर पंपवेल कांकनाडी जावन मंगळा देवी वेता. दुसरें बस नंतूर बोंदेल जावन कुळूर वेता. तिसरें नंतूर जावन कुळूराक सीधा हायवेंतल्यान वेता. आनी एक बस मूडबिद्री वेता. लियो नांवाचें बस हळदुव्या कलराचें तेंय थंयसर आसा. ह्या बसांचो तुमी उपयोग करचो. मोगाचेनो फाटल्यान मंगळा ज्योतीचें स्टॉल आसा. आमच्या घरांनी थोडी धर्मीक वस्तू खंडीसावनी आसा जाय. तशेंच थोडे बरे स्पिरिच्युअल बुकी आसात उण्या दरीर दिवचे आसात. देखून तुमकां कितें जाय एक तर तुमी आतां वेताना ह्या फाल्यां आयिल्ल्या वेळार 4 वरांचें त्या वेळार तुमी घेवयेत. मंगळाजीच्या स्टॉलान जाय जाल्यो धार्मीक वस्तू मस्तू आसात. तुमी हाचो प्रयोग करचो. 2 दिसांची रितीर भोव अपुरबायेची जाली. कालच्या दिसा सर्तांव विटनेसा विशांत पाद्र्यापण आमकां सांगलें आनी आज सीदा कशें मनशाक डिलिव्हरन्स जाता. सर बांदपा सातावन कशें आमकां सुटका मेळटा. भोव अपुरबायेचे 2 दिसांची रितीर व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. आनी कालच्या प्रासी आज लागीं एक 1.5 ते 2,000 लोक चड आसात. मोगाच्यानो ईच वन कॅच वन म्हणटात. काल पाद्र्यापण एटलिस्ट येताना 10 जाणांक म्हणी आपूण हाडिचें म्हूण सांगलें. कालच्या वांजेलान तो म्हणटा त्या उज्यांत आसतना म्हजे 5 जाण भाव आसात तांणी ह्या उज्यांत येवंक नजो. आमकां हर एकल्याकी आशा आसा जंय म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन म्हज्या मावशेन बापून आकयन मामान सगळ्यांनी बरें जाय जाय. सगळ्यांनी सर्गाक वचा जाय. ही तुमची जबाबदारी. दीस इज कॉल्ड इवँजलायजेशन. सगळ्यांक हातांत बायबल काणकोण सुवार्ता परगट करूंक जायना. पूण सुवार्ता परगट जावचे कडेन तुमकां आपूण हाडूंक जाता. मोगाच्यानो हो एक अवकाश आनी फकत 2 दीस उरले. हे आमच्या सगळ्या मंगळुराक बेसांवाचे दीस हे. देखून हे उडास दवरचें. जाता तितल्या जाणांक फाल्यां आपूण हाडचें. सर्तीक आनी एक LCD त्या LED घालूंक पडल्यार व्हडली आमी ताची वेवस्था करता. पूण आपूण हाडचें काम तुमचें. देव बरें करूं. मोग आसूं. Praise the Lord. Hallelujah. Tomorrow for the deliverance prayer, if there are any serious patients or you want healing prayer, you can bring the patients at 12 p.m. They don't have to come and wait. Like patients who are bedridden, those who come in ambulance, they can come at 12, between 12 to 1 p.m. जी कोण पिडेस्तां थोड्या निसारलें पिडेस्तांक केदाळ हाडयेत गे म्हळ्यार पिडेस्तांक 12 वरांक तुमी आपोवन हाडयेत. 12 तावन 1.5 वरां भितर तांकां पाद्र्या मागण्या करतलो. तांकां राखोवचो ना. Please pray and prepare for the deliverance prayer. Now we make the love offerings. आतां आमी काणीक घेतले हांव. तुमी तुमची मोगाची काणीक दिवची. We are aware that lots of financial burden are taken to conduct this convention. हें कन्वेन्शन करूंक सभार खर्च आसा. So we request you to support this evangelization here, हे सुवार्थेक तुमी मजत करूंक आमी तुमच्या लागीं विनंती करता. so that the people who conduct this may not be burdened after this convention. हें कोण हें कन्वेन्शन केलां तांकां व्हरतो भार घालचो नाका. आमी When we support evangelization, God will bless us. आमी सुवार्थेक मजत दितना देव आमकां आशिर्वादीत करता. Please take your offerings and praise the Lord. Worship the तुमचे Lord. ऑफरिंग वयर उपा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Now the volunteers, please collect the love offerings. Those who offer after offering, please be seated. व्हॉलंटियर्स काणेक दिया. तुमी कोणे काणीक घाल्या तुमी बसात. Volunteers go to each sector and you may offer the love offerings. तुमची मोगाची काणीक दियात. After offering, you be seated तुमी दिल्या उपरांत तुमी बसयेत. and prepare yourself for the adoration. आराधनाक तुमी तयार करा. Just close your eyes and offer all your intentions, तुमचे दोळे दंबून तुमचे त्या सावा समर्पण दिया. especially those who need healing, deliverance, offer all intentions. ज्या कोणाक तुमकां सुटका जाय भलायकी जाय तुमचे त्या सावा समर्पण मागणें करात. Tomorrow at night after the convention, Father also will be praying for every person who will be coming for the convention. फाल्या कन्वेन्शन जाल्या उपरांत पाद्र्या आयिल्ल्या सगळ्यां खातीर मागतलो. Daytime we have deliverance and healing prayer.
After the convention also, Father will be praying for you. तुमकां दिसाक डेलिव्हरन्स म्हळ्यार सुटकेचे आनी भलायकेचे मागणें करतलो. कन्व्हेन्शन उपरांत तुमच्या खातीर हांगा तो मागतलो. Father will be praying at the ground. पदऱ्या भांगा सकयल येवन तुमच्या तकलेचेर आदर मागतलो. But also please pray for Father Dominic. त्या खातीर पदऱ्या खातीर तुमी मागात. But those who need special deliverance and healing, please come at daytime. कोणाक स्पेशल डेलिव्हरन्स आनी हिलिंग जाय जे सकाळी येया. So you can bring people in the evening and Father will pray for everyone. संजेर या पोणाड येत आनी मागणें करप येत. Please bring 10 more people tomorrow for the convention to फाल्यां listen to the येताना word of तुमच्या God. संगता 10 जण आपण हाडया. And please pray for Father पदऱ्या Dominic. खातीर मागा. Please pray 1 full rosary and 7 divine mercy chaplet. तुम्ही तेर्स म्हणा आणि 7 डिवायन मर्सी चॅपलेट म्हणा. आराधना वेळार जी कोण पयस आसात भितर आसात आतां वत ना हांगा चेहरा मस्त खाली आसात पिडेस्त आसात तुमी मुखार येवन बसयेत. त्या खातीर हांगा ह्या म्हज्या राईट सायडा मस्त चेहरा खाली आसात. कोण पयस आसात लागीं येवन आराधनाक तयार करया. जेजूक लागीं जावन आमी आराधना करया. Let us all kneel down. आमी सकट दिंबी घालया. Let us worship Jesus Christ. जेजूक आमी आराधना करया. How Jesus is coming. जेजू आमच्या मध्ये ते आसा. Let us adore the Eucharist. पवित्र एवकारिस्तीन जेजूक आराधना करया. Jesus. I love you, Jesus. Worship. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grave that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be set away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Lift up your hands. And as I wait, तुमचे हात I'll उबारा. rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, Jesus. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me home by the power of your love. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. जेजू जेजूच्या नावाखाली. जेजू 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 मला बसावी. आशीर्वाद दे. आशापो. सुटका दी. सुटका दी. Heal me, Jesus. गुण दे. Heal me, Jesus. गुण दे.
the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Hallelujah, hallelujah. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Holy Spirit is coming upon every one of us. It's coming upon every one of us. Holy Spirit is touching every one of us. Healing your life. Breaking all evil chains. Holy Spirit is breaking all evil chains. Believe in Jesus Christ. Believe in Jesus Christ is present in this blessed sacrament. Our God is alive. And everything is possible for the Lord. And He is showering graces upon. Jesus is showering graces upon every humble God. Be humble before the Lord. Be humble before the Lord. Ask pardon for all the sins committed. Jesus, have mercy on me. Jesus, forgive all my sins. Jesus, sanctify me. Make me holy, Jesus. Deliver me, Jesus. Hallelujah. Jesus, make me anew. Jesus, make me anew. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Worship the Lord. Jesus. 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 Everybody lift up your hands and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side.
studies. मुझे अध्ययन Bless my finance. मुझे फाइनेंस शुगर Bless my church. मुझे इगर्जा शुगर Bless my parish. मुझे फिरगाजा Bless शुगर our priests, Jesus. आमच्या पंधरा मंदिरा Bless शुगर our bishops, Jesus. आमच्या बिस्पतेरा शुगर Bless our religious nuns. आमच्या धर्मी महिन्याच्या Bless our all our activities, आमच्या Jesus. सर कार्याच्या Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, आपण या जेजूचे नाव Lamb of God, worthy is your Please stand up, everyone. Stand up, everyone. Stand up, stand up. उभे राहा Stand up, stand up, stand up. Everybody stand, rise up. उभे राहा is your Lift up your hands. दुनिया उभा राहा Jesus, आपण या जेजूचे नाव Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless you, Jesus. Adore you, Lord. Praise you, Jesus. We thank you for all the Jesus, hear our prayers. Jesus, hear our prayers. Jesus, wash out. Sanctify my soul. Heal all my iniquities. तुझी प्रार्थना करून Jesus, I'm a wounded child. Jesus, I'm a crime, Lord Jesus. मुझे गाय करून I'm with a lot of problems, Jesus. समस्या नाहीला I'm with a lot of worries, Jesus. मुझे ते बेसा My family is in problems, Jesus. मुझे कुटुंब समस्या There are a lot of problems in my family, Jesus. समस्या I'm addicted to a lot of sins, Jesus. शेजो पूर्ण कर I'm facing a lot of problems in my life, Jesus. मुझे जीवित समस्या असा Sometimes I feel I'm alone, Jesus. आउ थोडे बडे अक्षर म्हणते I'm rejected, Jesus. मुझे Sometimes I'm unwanted, Jesus. In the family, I'm unwanted, Jesus. आउ कोणाई के ना काम बघता Nobody is loving me, Jesus. कोणी मुझे बघ करणार I feel loneliness. आउ अक्षर बघता I feel rejection, Jesus. आउ गंजिरास कर बघता Have mercy, Jesus. शेजो Jesus, you're my Father, Jesus. शेजो तू मुझे बाप जाऊन असा You're my Savior, Jesus. तू मुझे सोडवणार जाऊन असा You're my Redeemer, Jesus. तू मुझे सर्व जाऊन Jesus, असा you took my sins, Jesus. तुझी मुझी बात कधी घेतली I believe in Jesus. आउ तुझ्या बात येता You are really present in this blessed sacrament, Jesus. शेजो या तू अंगास I know आहे you are here in this blessed तू sacrament. मुझे मध्ये आजारस आहे I blindly believe in Jesus. शेजो बात येता Have mercy on me, Jesus. बात येता Do miracles, Jesus. I want to see your miracles, Jesus. आज मग अजबच आहे I want to see your healings in my life. तुझे गुण करते सकत देऊ देऊ दे Bless my children, Jesus. मुझे मुलग्याच्या आशीर्वाद घाल Bless my husband and wife, Jesus. मुझ्या पतीच्या पत्नीच्या आशीर्वाद घाल Bless my brothers and sisters, मुझे Jesus. भाऊ बहिणीच्या आशीर्वाद घाल Bless my parents, Jesus. मुझे आवय बाबाच्या आशीर्वाद घाल Bless my finance, Jesus. मुझ्या भावार्थाच्या आशीर्वाद घाल Jesus, remove all the blocks with my profession, Jesus. सर ब्लॉक्स काढूडे Jesus, remove all the problems with my life, Jesus. अरे एक पोझिशन काढूडे Jesus, cast out demons from me and from my family members. खोटं आत्मा मुझे कुडी दादात Jesus, cast out demons from my premises, Jesus. जेजूच्या नावान खोट्या आत्म्याच्या Jesus, deliver me from all evil powers. सुटका दी जेजू Shower your Holy Spirit तुझ्या upon me, पवित्र Jesus. आत्म्या दार I जेजू want to see you, Jesus. मका तुका पळवून जाय I want जेजू to touch you, Jesus. जेजू मका आपरून जाय You're my mother, Jesus. जेजू You're my father, Jesus. जेजू तुमचं बाप You're my brother, तुमचं Jesus. भाऊ You're my mother, Jesus. तुमचं आवय You're my everything, तुमचं Jesus. सर्वच I love you, Lord. आव तुझं मोह करता I love you, Jesus. आव तुझं मोह करता Hallelujah. Hallelujah. Make me holy, Jesus. मका पवित्र Make me कर holy, मका Jesus. पवित्र कर Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. रे 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 my cross, my Hallelujah, shame, hallelujah. rising again, I bless your name. You are my only Hallelujah. Lord. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only Lord. When I fall down, you pick Clap me your hands. up. Tell you, When brother. I am dry, you fill my cup.
You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Everybody that praise Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, touch our ministry. Touch our ministry, Jesus. Bless all families, Jesus. Hallelujah, thank you, Lord. Bless you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. You're my Lord, Jesus. You're my God, Jesus. You're the Son of the living God, Jesus. You're the mighty deliverer, Jesus. You're the divine healer, Jesus. You're the mighty deliverer. You're the mighty deliverer. I believe in Jesus. Today itself you will do miracles in my life. I believe that today itself you will do miracles. You may send forth the Holy Spirit upon me, Jesus. 아빠의 예수 전 나오. Lamb of God, worthy is your name. Sing together, everyone. 상가다. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Demonic spirit is going out of many people right now. 절대 아무도 문제는 손대다. Right now, many miracles are taking place here. 말하지 않고 절대하사. Many people are getting anointing of the Holy Spirit. 그냥 미시했는데야. Many people are receiving gift of tongues. 그래 봤을 때 내려간다. Many people are receiving carries of the Holy Spirit. 내가 아쉬워 보인다. And God is giving wonderful word of God to many people. 내가 좋은 날 보인다. God is giving many people wonderful repentance. 그래 원치한답니다. Jesus, I love you. 섀도우도 못 간다. worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shalala, breaking all evil chains. With the mighty name of Jesus Nazareth, all evil chains. With the mighty name of Jesus Nazareth, I bind and cast out demonic spirits from this premise. From every wall, from every object, from every institution, from every house, from every body, from everyone. I bind and cast out demonic spirit with the power of the name of Jesus Nazareth. The name of Jesus Christ, the Son of the living God. Break all the chains right now. 아빠의 예수 전 나오. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus.
Cry before the Lord. जेजू मुखार मागा, Shed tears in front of Jesus Christ. दुखांनी मागा. God will not abandon you. जेजू तुमकां सोडून घालिना. And Jesus will not forget you. जेजू तुमकां विसरना. Our God is a loving Father. आमचो देव मोग करचो, Merciful God. दयाळ देव. He will comfort you. And He will give you comfort, consolation. तुमकां समाधान दिता. And He will remove all the blocks of your life, Jesus. तुमचे सकट बंदुडे काडटा. He is ready to heal you right now. तो तुमकां आतां गुण करूंक आशेता. He will bless your family. तो तुमची कुटुंब आशीर्वादीत करता. Offer all your problems to Jesus Christ. तुमचे सकट जेजू समर्पिया प्रॉब्लेम. Jesus, these children are with the Lord. What is Jesus? जेजू समर बेंबिरान म्हजे भितर आहा. Jesus, these people are with a lot of tensions, Jesus. मस्त आंखांत आसात. They have a lot of problems in their life, Jesus. समस्या आसा म्हज्या जिवितान. Many are crying, Jesus. जेजू सुमार जाणांच्या जिवितान मेल्यान. They are going through a lot of hopeless situations, Jesus. बरोसो नासतना जियेते आसात. They have lost everything, Jesus. जेजू वगडायला. Some people, they lost their relationship, Jesus. आमचे संबंध वगडायल्यात. They lost their parents. Some people lost their parents, Jesus. तांची आवय बापूय Some people वगडायल्यात. lost their husband and wife, Jesus. तांचे गोव्या पतीन मेल्यान. Parents with big family problems, Jesus. सुमार समस्या आसात. Some people are with, they lost their children, Jesus. जेजू भुरग्यातल्या भुरग्याचे देणे दी. They have a lot of problems on what is Jesus. जेजू आमच्या मध्ये Jesus, hear our prayers, Jesus. आमच्या मागण्या ऐक जेजू. Lift up your hands and worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. देवाला तारा स्तुती करा. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. तुझे नाव पवित्र. Holy, Many miracles are taking place right now. is holy. आता आजा पकडते आसात. I can see many people are getting the touching of the Holy Spirit now. सुमार जण पवित्र वापरते आसात. Flames of fire are coming upon many people. उजो तुमच्या वयर येते आसात. Flames of fire coming upon many people. तुझ्याचे जीव तुमच्या देवान येते आसात. Flames of fire, Holy Spirit is coming upon many people. पवित्र आत्मा तुमच्या देवान येते आसात. Lord, I worship you. I worship you. स्तुती करा, स्तुती करा. Your name is holy. Holy, Lord. Everybody call upon the name of Jesus. जेजू. 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 Jesus' आपल्या name. तुझे नाव. जेजू. जेजू. Please kneel down. Please kneel down and receive the blessing of the दिंडी करा. जेजूचा आशीर्वाद स्वीकार करा. दोन्ही हात वर उभा राहा. स्तुती करा. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy, for your name is holy. आशीर्वाद स्वीकार करा. दोन्ही हात वर उभा राहा. दोन्ही हात वर उभा राहा. स्तुती करून आशीर्वाद स्वीकार करा. आम्ही पाठी येताना आमच्या वाहनाचे नावाचे देवा आम्ही सकट फाल्याकडून निधीचा आशीर्वाद देते. बंगळूर DSCचे माझ्या कमिटीचे विशेष आशीर्वाद देते. स्तुती मागा. मागा हे आशीर्वाद घरातल्या लोकांचे आमच्या इन्व्हेस्टरचे आशीर्वाद तुम्ही आशीर्वाद द्या. ग्रहण कर, अभिषेक कर. For your name is वडे ताळ्या, वडे ताळ्या. name is holy. Holy,
शे तुझे नाव पवित्र Hallelujah. Thank you, हालेलुया Lord. स्तुती करा Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Many are getting healing. वस्तू जाणांक गुण करते आज जेजू Many people are getting delivered. सुमार जाणांक सुटका मेळ्ळ्या Jesus has casting out many evil spirits from many खोटे आत्म्यात families. हांव सुटका मेळ्ळ्या सुमार जाणांक Believe in Jesus. फाद्य या जेजू थंय Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. जेजू म्हणा पया Loudly. वड्या ताळ्यान Jesus. पया Again. Jesus. सटकड पया Almighty God bless you. The Father, Son, and Holy Spirit. सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र तुमच्यावर आशीर्वाद घालू Hail Mary. नमान मरिय कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवीं फळ तुझ्या कुशीचे जेजो Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दी आमकां भाग्यवन कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. As I kneel before you, and I see your smiling face, every thought, every word is lost in your embrace. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum,